So very good morning everyone. Standard 11. Scope. Accounting for foreign exchange transactions, translating the financial statements of foreign operation, accounting for foreign currency transaction in the nature of forward exchange contracts. Denominated or requires settlement in foreign currency, then it is foreign currency transaction. Initial recognition, spot rate. Subsequent measurement, balance sheet date divided into two types, monetary, non-monetary. If it is monetary, closing rate, non-monetary, historical cost, actual rate used for initial recognition, and a fair value, a rate on the date of valuation. If there is any exchange difference, that shall be transferred to P&L as a exchange loss or exchange gain. Next, in case of contingent liabilities reported at closing rate. Monetary item under asset or liability to be received or paid is a fixed or a determinable amount of money. If it is not fixed or a determinable amount of money, then it is called as non-monetary item. All items other than monetary items considered as non-monetary items. Next, special case. Normal అయితే transfer to P&L. But in case of para 46A option, check చేయండి whether the purpose of loan is for general purpose or for depreciable asset. If it is for depreciable asset, exchange loss or gain shall be adjusted to the cost of asset and revised carrying amount shall be depreciated over remaining life of the asset. If it is related to general purpose loan, then exchange gain or loss shall be amortized in a new ledger, and that new ledger name is foreign currency monetary item translation difference account. And that account balance shall be transferred to P&L over the tenure of the loan, over the term of the loan, over the life of the loan liability. Done. And then with example solve chesam manam. Next, translation of financial statements of foreign operation depends upon whether it is an integral foreign operation or a non-integral foreign operation. Sir, it is an integral foreign operation. Expense or income, actual or average. Asset or liability, monetary, non-monetary, monetary closing, non-monetary cost model, actual rate, non-monetary fair value model, rate on the date of valuation. Exchange difference transferred to P&L as exchange loss or exchange gain. Next, non-integral foreign operation, expense, income, actual or average. Asset liability equivalence at the closing rate. Exchange difference transfer to foreign currency translation reserve account. And scope lo second point related problems and we'll cover in branch accounting. Branch accounting part 2 related to foreign branches. Okay, domestic branches ani part 1, foreign branches ani part 2. So part 2 lo cover chestam adi. Next, number 3, forward exchange contracts. Forward exchange contracts. Now, మనకు స్కోప్లో హెడ్డింగ్ ఏమంటే అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్ అని ఉంటాయి. బట్ మనం ఏమి అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ డిస్కస్ చేయం, జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన అర్థం కాదు, ఫైనల్ లెవెల్లో వస్తాయి అవి ఎంట్రీస్. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ రిలేటెడ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ సిఏ ఫైనల్ లెవెల్లో వస్తాయి. ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్లో స్ట్రాటజిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ 2 సబ్జెక్ట్స్లో వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏఎఫ్ఎం అంటున్నారు, అడ్వాన్స్డ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్ CA final AFM concept, advanced financial management, like how to manage the liabilities and assets where there is a involvement of foreign currency. Like మనకు asset ఉంది, but that asset includes foreign currency risk,
and we are having liability. That liability includes a foreign currency risk. కాన్సెప్ట్ వైజ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత 5 minutes రాసేయచ్చు థియరీ. ప్రాబ్లం కూడా వెంటనే చేయదు, బట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్. ఎందుకు రేట్ తీసుకోవాలి, డిఫరెంట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎందుకు తీసుకోవాలని తెలియాలి. ఓకేనా? సో దానికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Purchased goods for $1,000. On the date of purchase, $1 is equals to 80 rupees. $1 is equals to 80 rupees. Okay. Now, repayment time period 6 months. So on the date of purchase, initial recognition time lo entry em pass chesam manam purchase account debit to creditors account. Enta note chesaru cheppandi? 80,000 rupees. But after 6 months manam pay cheyalsina obligation 80,000 rupees $1,000. $1,000. But ఎవరైతే purchase చేశారో, like example X Limited purchase goods from Y Limited. ఇప్పుడు Y Limited కి మనం పే చేయాలి. ఎంత పే చేయాలి? $1,000. ఇప్పుడు రిస్క్ ఎక్స్ లిమిటెడ్కి ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా? ఫ్యూచర్లో డాలర్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతా రిస్క్ అది. నౌ టు మిటిగేట్ దట్ రిస్క్ అంటే ఫ్యూచర్లో లాస్ రాకుండా ఉండడం కోసం, టు రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ అకరింగ్ లాస్, ఇప్పుడు మనం ఒక కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్ లిమిటెడ్ will enter into a contract with a bank to purchase dollars. Any dollars? $1,000 after 6 months. 6 months తర్వాత డాలర్ పర్చేస్ చేస్తా అని చెప్పి ఈ రోజే కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతారు. టుడే ఎక్స్ లిమిటెడ్ will enter into a contract with bank. A contract అంటే to purchase $1,000. పర్చేస్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎందుకు ఎంటర్ అవుతున్నారమ్మా? బికాస్ ఫ్యూచర్లో ఎక్స్ లిమిటెడ్ షుడ్ గివ్ వై లిమిటెడ్ $1,000 ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ షుడ్ హ్యావ్ టు పర్చేస్ దట్ $1,000 with rupees. దెన్ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ డాలర్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అండ్ తీసుకున్న డాలర్స్ని వై లిమిటెడ్కి పే చేస్తారు. అంటే ఫ్యూచర్లో మనము డాలర్స్ పేయబుల్ ఉంది మనకి. ఫ్యూచర్లో ఎక్స్ లిమిటెడ్కి ఏమో డాలర్స్ పేయబుల్ ఉంది. మరి డాలర్స్ పేయబుల్ సెట్ ఆఫ్ చేయాలంటే ఫ్యూచర్ మనం డాలర్స్ పర్చేస్ చేయాలి కదా. ఫ్యూచర్ దాకా 6 months వెయిట్ చేసి పర్చేస్ చేయడం కదా, ఈ రోజే టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ విత్ బ్యాంక్. ఏంటి సార్ ఆ కాంట్రాక్ట్ అంటే? టు బై $1,000 ఆఫ్టర్ 6 months. కాంట్రాక్ట్ ఎంటెడ్ ఫర్ టుడే. సార్ ఎట్ వాట్ రేట్ సార్? ఫ్యూచర్ రేటా? నో, ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్. ప్రజెంట్ రేట్ కదమ్మా, ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్. ఆ ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్ ఎంత సార్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ 84 రూపీస్. అంటే ఫ్యూచర్లో 6 months తర్వాత $1 84 రూపీస్కి పర్చేస్ చేస్తారు. మార్కెట్లో ఎంత రేట్ ఉంది ఇర్రెలవెంట్. ప్రజెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యే రోజు స్పాట్ రేట్ ఎంతమ్మా? 80 రూపీస్. కాంట్రాక్ట్ అగ్రీడ్ రేట్ ఎంత? 84 రూపీస్. మరి దిస్ 84 rupees is called forward rate. ఏమనాలి దాన్ని? ఫార్వర్డ్ రేట్. దిస్ 84 is called forward rate. సార్ ప్రజెంట్ 80 రూపీస్ ఉంది కదా, ఫ్యూచర్లో 84 పర్చేస్ చేస్తాను ఎంటర్ అవుతున్నారంటే ఎందుకు సార్ అలా అంటే మేబీ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్యూచర్ డాలర్ రేట్ మోర్ దెన్ 84 కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చేమో అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ 90 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. 6 months అయితే 90 ఉంటుందేమో. మరొకవేళ 6 months అతను నిజంగా 90 ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 90 ఆఫ్టర్ 6 months, కాంట్రాక్ట్ వల్ల లాస్ ఎంత వస్తుందమ్మా? లైక్ నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల 80కి 90కి డిఫరెన్స్, డాలర్కి 10 రూపీస్ లాస్ వస్తుంది, 10,000 లాస్ వస్తుంది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ దిస్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్, యువర్ లాస్ విల్ బి ఓన్లీ 4,000.
4,000. మరి మీరు అంటున్నారు 90 నుంచి 84 తీసుకొని 6 రూపీస్ సేవ్ చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నారు. 6 రూపీస్ సేవ్ కదా మాది, 4 రూపీస్ లాస్. బికాస్ ఫ్యూచర్లో 90 కన్ఫర్మ్ తెలియదు మనకి. కన్ఫర్మ్ తెలుసా? నో. వి ఎంటర్ ఇంటూ ఏ కాంట్రాక్ట్ టు పర్చేస్ $1 ఎట్ ఏ ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్. ఎంత? 84. ఈరోజు రేట్ ఎంత ఉంది? 80 రూపీస్. ఫ్యూచర్లో ఎంత? 84 రేట్కి పర్చేస్ చేస్తాం. మార్కెట్లో ఎంతైనా ఉండండి, అది 82 ఉండొచ్చు, 81 ఉండొచ్చు, 75 ఉండొచ్చు, 95 ఉండొచ్చు, 120 ఉండొచ్చు, ఎంతైనా కానీ. We entered into an agreement and that agreement is to buy $1 each at 84 rupees. Purpose of entering into contract? To reduce the risk of occurrence of loss. ఫ్యూచర్లో లాస్ రాకుండా ఉండడం కోసం, లాస్ ఎక్కువ రాకుండా ఉండడం కోసం, లాస్ మిటిగేట్ చేయడం కోసం ఎంటర్ అవుతున్నాం కాంట్రాక్ట్కి. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ వల్ల మనకైనా గెయిన్ వస్తుందా? నో, లాసే వస్తుంది. బట్ కన్ఫర్మ్డ్ లాస్ ఎంత? 4 రూపీస్. స్పాట్ రేట్ ఎంత? 80. ఫార్వర్డ్ రేట్ ఎంత? 84. ఇంకా ఫ్యూచర్ మార్కెట్ రేట్తో సంబంధం ఉందా మనకి? నో. ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్తో సంబంధం ఉందా? నో, నాట్ రిక్వైర్డ్. ద ఓన్లీ రెలవెంట్ పాయింట్స్ ఇస్ 2 rates. One is present spot rate, other one is forward rate. Forward rate and meaning ఏంటమ్మా? It is a pre-agreed rate. It is a pre-agreed rate. ఇప్పుడు చెప్పండి, వి ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ ఏ ఫార్వర్డ్ ప్రీమియమా, ఫార్వర్డ్ డిస్కౌంట్? ఫార్వర్డ్ ప్రీమియం. 80ది 84 కొంటా అని చెప్తున్నాం. ఎంత ఫార్వర్డ్ ప్రీమియం? 4 రూపీస్. అది మనకి లాస్ అగైనా? లాస్. ఆ 4 రూపీస్ లాసా ఎప్పుడమ్మా? ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడా, పర్చేస్ చేసేటప్పుడు, ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ దిస్ 6 months? ఫర్ దిస్ 6 months. Because of that contract, tell me total loss. 4,000. Now that 4,000 shall be apportioned over period of the contract, 6 months. Over the period of contract. దాన్ని మనం ఫార్వర్డ్ ప్రీమియం అనాలి. ఏమనాలి? ఫార్వర్డ్ ప్రీమియం. ఇక్కడ AS 11లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండండి, జస్ట్ దే ఆస్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్ టు బి రికగ్నైజ్డ్. అకౌంటింగ్ గురించి ఏమన్నా, జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎలా పాస్ చేయాలో అవసరం లేదు, అవేమో ఆలోచించకండి ఇప్పుడు. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్ టు బి రికగ్నైజ్డ్. అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్ టు బి రికగ్నైజ్. ఇప్పుడు మనం లాస్ ఎంత రికగ్నైజ్ చేయాలమ్మా? 4,000 rupees. 4,000 rupees. Now 4,000 rupees. Now listen, same example. Dates about చెప్తాను నేను. 1st January 2023 we entered into a contract to purchase $1 at 84 rupees. ఈ 84 రూపీస్ ఏంటమ్మా? కరెంట్ స్పాట్ రేటా, ఫార్వర్డ్ రేటా? ఫార్వర్డ్ రేట్. ఫార్వర్డ్ రేట్ అంటే ఏంటి? ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్. ఇట్ ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ రేట్. కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్ ఈస్ 6 months. టెల్ మీ కాంట్రాక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ డేట్. మనం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయింది 1st January 2023. టెల్ మీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ డేట్, ఎగ్జిక్యూటింగ్ డేట్ 1st July 2023. So on 1st July 2023 we have to pay 84 rupees per $1. Tell me number of dollars involved in the contract. $1,000. $1,000. Current spot rate, nothing but on 1st January 2023 spot rate is 80 rupees. Spot rate is 80 rupees. But we entered a forward rate of rupees 84 rupees. We entered a forward rate of rupees 84. Forward premium ఎంత? 4 rupees. Forward premium ఎంత? 4 rupees. ఈ 4 rupees మనకేంటమ్మా? లాసే కదా. మరి దట్ ఈస్ ఎ డిటర్మైన్డ్ లాస్. ఫ్యూచర్లో మార్కెట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా సంబంధం లేదు మనకి. ముందుగానే ఫిక్స్ అవుతున్నాం 84 rupees. అంటే వీఆర్ రెడీ టు ఫేస్ ఆ 4 rupees లాస్. ఆ 4 rupees లాస్ ఎప్పుడు అకౌంట్ చేయాలమ్మా? డ్యూరింగ్ దిస్ 6 months. During this 6 months. Now we'll make it as 5 months. అప్పుడు ఏమొద్దాం ఇది? 1st June 2023. 1st June 2023. మనకు ఓవరాల్ లాస్ ఎంత చెప్పండి కాంట్రాక్ట్లో? 84 minus 80 into 1000. 4,000 rupees. ఈ 4,000 rupees లాస్. క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఈ 4,000 లాస్ ఏ ఇయర్లో అకౌంట్ చేస్తారు? డ్యూరింగ్ దిస్ కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్ ఎంత?
5 months. Contract time period ఎంత 5 months. అంటే January, February, March, April, May. But these 5 months covers in 2 different financial years. అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. మొత్తం ఒకటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఉందనుకోండి ప్రాబ్లమే లేదు, ఆ ఇయర్లో రికగ్నైజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ హియర్ ద కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్ కవర్స్ 2 different financial years. 3 months falling in 22-23 and 2 months fall in 23-24. Now my question is, this 4,000 loss to be recognized in 22-23, how much? Calculation: 4,000 into 3 by 5. 2,400. 2,400. And this 2 months, 4,000 into 2 by 5, how much? 1,600. Clear? This is a forward exchange contract, a profit loss calculation when the contract is entered for minimizing the risk. For minimizing the risk. For minimizing the risk. Risk minimizing కోసం ఎంటర్ అయ్యమని ఎలా తెలుస్తుందమ్మా? ఫ్యూచర్లో మనం పే చేయాలి వేరే వాళ్ళకి, అప్పుడు డాలర్ రేట్ ఫ్లక్చువేట్ అయితే మనకు రిస్క్ ఉంటుంది. ఆ రిస్క్ మిటిగేట్ చేయడం కోసం విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ఏ కాంట్రాక్ట్. నౌ విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. మరి అర్థమైందా? ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్. మా ఇక్కడ చూడండి, కాంట్రాక్ట్ మీన్స్ టు బై ఆర్ సెల్. టు బై ఆర్ సెల్. ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ మీన్స్ contract to buy or sell foreign currency. Foreign currency. Forward exchange contract అంటే contract to buy or sell a foreign currency at a future date. Contract అంటే to buy or sell. Contract to buy or sell. Exchange contract అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే contract to buy or sell is a foreign currency. Is a foreign currency. Forward exchange contract అంటే contract to buy or sell a foreign currency at a future date. Contract అంటే ఏంటి? Contract to buy or sell. Exchange contract అంటే ఏంటమ్మా? Contract to buy or sell a foreign currency. Forward exchange contract అంటే contract to buy or sell a foreign currency at a future date. ఫ్యూచర్లో పర్చేస్ కానీ ఫ్యూచర్లో సేల్ కానీ చేస్తాం మనం. ఏంటిది? ఫారిన్ కరెన్సీని. బట్ ద కాంట్రాక్ట్ విల్ ఎంటర్డ్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఈరోజే కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. పర్పస్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ద రిస్క్, మినిమైజింగ్ ద రిస్క్, లాస్ రెడ్యూస్ చేయడం కోసం. ఫర్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్. దాన్నే హెడ్జింగ్ పర్పస్ అని కూడా అంటారమ్మా. హెడ్జింగ్, HEDGING, హెడ్జింగ్. రిస్క్ రెడ్యూస్ చేయడం కోసం, రిస్క్ ఆఫ్ అకరింగ్ ఆఫ్ లాస్ రెడ్యూస్ చేయడం కోసం మనం తీసుకునే యాక్షన్. హెడ్జింగ్, HEDGING. కొన్నే వచ్చామా నాకు స్పెల్లింగ్స్, ఇది ఒకటి వచ్చు. ఓకేనా? సో ఫర్ రెడ్యూసింగ్ ద రిస్క్ వి ఎంటర్ ఇంటూ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్. మా క్వశ్చన్లో ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసులో ఎగ్జిక్యూషన్ డేట్ ఎప్పుడమ్మా? 1st June కదా. నా ఆన్ 1st June 2023 మార్కెట్ రేట్ పర్ $1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 95 రూపీస్ అని ఇచ్చాడు. దాంతో ఏమీ సంబంధం ఉండదు క్వశ్చన్లో, ఇర్రెలవెంట్. 95 రూపీస్ ఉంది కాంట్రాక్ట్లో మార్కెట్ డాలర్ రేట్. అసలు దాంతో ఏమైనా సంబంధం ఉందా మనకి? దెర్ ఈస్ నో ఎనీ రిలవెన్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. బట్ దట్ 95 ఇస్ కాల్డ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఇప్పుడు మొత్తం మనం 3 రేట్స్ చూసాం. 80 రూపీస్, 84 రూపీస్, 95 రూపీస్. 80 రూపీస్ ఏంటమ్మా? కరెంట్ స్పాట్ రేట్. 95 రూపీస్ ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఏంటది? ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. అండ్ 84 రూపీస్ ఏంటమ్మా? ఫార్వర్డ్ రేట్. 84 రూపీస్ అంటే ఫార్వర్డ్ రేట్. 84 రూపీస్ అంటే ఫార్వర్డ్ రేట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ గెయిన్ రికగ్నైజ్ చేయడానికి కంపేర్ చేయాల్సిన రేట్స్ ఏంటి? స్పాట్ రేట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ రిలవెంటా, ఇర్రెలవెంటా? ఇర్రెలవెంట్. వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ ఓన్లీ స్పాట్ రేట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. And the forward rate is more than spot rate, we should call it as a forward premium. And that forward premium is considered as a loss from the contract. That loss shall be accounted throughout the contract period. 5 months contract, first year lo 3 months follow in, so 3 months loss recognize cheyali.
ఎంట్రీ ఎలా పాస్ చేస్తారు సార్? ఇప్పుడు దాని గురించి ఏం ఆలోచించాం? ఫైనల్ లెవెల్ వస్తుంది ఎంట్రీ. బికాస్ మనం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్, ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ లయబిలిటీ అనే అకౌంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. ఎందుకు అసెట్, ఎందుకు లయబిలిటీ, ఫైనల్లో ఏఎఫ్ఎం సబ్జెక్ట్లో తెలుస్తాం. ఫారెక్స్ వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ చేస్తారు. ఇది వన్ ఆఫ్ ద వే టు మిటిగేట్ ద రిస్క్. అలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయమ్మ, చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏఎస్ లెవెన్లో ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి చెప్పారు, ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ గురించి చెప్పారు అంతే. ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ కంపేర్ చేసిన టూ థింగ్స్ ఏంటమ్మా? వన్ ఈస్ స్పాట్ రేట్, అదర్ వన్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ రేట్. ఫార్వర్డ్ రేట్. నౌ విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. X Limited sold goods to Y Limited $1,000. $1,000. Now we are X Limited. X Limited point of view థింక్ చేయండి. ఫ్యూచర్లో టైం పీరియడ్ 5 months, ఫ్యూచర్ మనకి డాలర్ ఇన్ఫ్లో ఉంటుందా, అవుట్ఫ్లో ఉంటుందా? ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది, డాలర్ ఇన్ఫ్లో. అండ్ స్పాట్ రేట్ on 1st January 23 is 80 rupees. 1st January 23 is 80 rupees. డాలర్ రేట్ ఎంత? 80 rupees. ఎప్పుడేమో ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఫ్యూచర్ మనకి డాలర్ ఇన్ఫ్లోనా, అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో డాలర్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ప్రాఫిట్ ప్రాబ్లమే లేదు. ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తామా? ఓన్లీ వెన్ డాలర్ రేట్ డిక్రీజెస్. ఓన్లీ వెన్ డాలర్ రేట్ డిక్రీజెస్. ఓకేనా? నౌ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అనే ఫ్యూచర్ అది 70 అవుద్దేమో అని ఎక్స్పెక్టేషన్తో ఉన్నాం. ఎప్పుడు? ఆన్ 1st January. యాజ్ అ బిజినెస్ ప్రాక్టీస్ వీ అలౌడ్ ఆ 5 months క్రెడిట్ పీరియడ్ టు ద కస్టమర్. అంటే 5 months తర్వాత నీకు డాలర్ వస్తుంది, 5 months తర్వాత డాలర్ రిసీవ్ అవుద్ది. అండ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ డాలర్ రేట్ విల్ డిక్రీజ్ టు 70. అండ్ నీకు ఫ్యూచర్లో లాస్ ఎంత రావచ్చమ్మా? 10,000 రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. నౌ టు రెడ్యూస్ దాట్ లాస్, X Limited contracted with a bank. That contract is to sell dollar at 76 rupees. Sell dollar at 76 rupees. కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల లాస్ గెయినా? లాసే. ఎంత లాస్? 4 rupees. అంతేగాని ఫ్యూచర్లో నేను 70 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ 76లోకి వస్తున్నా అంటే 6,000 గెయిన్ కదా అని ఆలోచించద్దమ్మా. యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ ఓన్లీ స్పాట్ రేట్ అండ్ అ ఫార్వర్డ్ రేట్. ప్రెసెంట్ స్పాట్ రేట్ ఎంత ఉంది? 80 rupees. And you enter into a contract for 76. Forward premium, forward discount. Forward discount. Loss again. Loss ఏ. మా ఫార్వర్డ్ ప్రీమియం అయినా ఫార్వర్డ్ డిస్కౌంట్ అయినా లాసే. బికాస్ ఇక్కడ మన పర్పస్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ ఇట్ టు రెడ్యూస్ ద లాస్, నాట్ టు మేక్ లాస్ యాజ్ 0. ఒక నిజంగా నువ్వు కాంట్రాక్ట్లోకి 80 రూపీస్కి ఎంటర్ అయినా అనుకో, దెర్ ఈస్ నో లాస్ ఫ్రమ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఈరోజు 80, ఫ్యూచర్లో కూడా 80. నువ్వు ఎంటర్ అయిన రేట్ ఫార్వర్డ్ రేట్. హియర్ వి ఎంటర్డ్ ఇంటూ a contract to buy a contract to sell. కాంట్రాక్ట్ టు సెల్. ఎంత అమౌంట్ కమ్మా? 76 rupees. అంటే ఫ్యూచర్లో నువ్వు $1,000 బ్యాంక్ ఇస్తే బ్యాంక్ విల్ గివ్ 76,000 rupees. బ్యాంక్ విల్ గివ్ 76,000 rupees. ఇప్పుడు చెప్పండి, బికాస్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దట్ కాంట్రాక్ట్ నీకు రిస్క్ మినిమైజ్ అయిందా లేదా? కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు అనుకోండి, లాస్ ఎంతైనా రావచ్చు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ కాంట్రాక్ట్ దెర్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ లాస్, అండ్ దట్ లాస్ ఈస్ 4 rupees per dollar. 4 rupees per dollar. Tell me total loss. 4,000. That 4,000 is for how many months? 5 months. In that 5 months, 3 months fall in 22-23. And 2 months fall in 23-24. So 3 months ki 2,400 loss account cheyali. 2 months ki 1,600 loss account cheyali. Clear? Forward premium avvachu, forward discount avvachu. Forward premium avvachu, forward discount avvachu. స్పాట్ రేట్ అంటే ప్రెసెంట్ ఉన్న మార్కెట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ అంటే ఫ్యూచర్లో ఉండే ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఫార్వర్డ్ రేట్ అంటే ఫ్యూచర్ పర్పస్ వి ఎంటర్ టుడే. దట్ ఈస్ ఎ ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్. ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్. ఇందులో 2 types ఉంటాయి. ఒక టైప్ డిస్కస్ చేస్తాం, 1 type ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ జరిగేది. ఫర్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్. ఫర్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్ మనకి రిలవెంట్ రేట్స్ ఏంటమ్మా? స్పాట్ రేట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. స్పాట్ రేట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. Now by comparing that two elements we have to identify forward premium or a forward discount.
and that premium or discount shall be amortized to P&L over the life of the contract. అంటే మనం లాస్ అకౌంట్ చేయాలి అని. మన క్వశ్చన్స్లో ఎట్లా ఉంటుంటే ఈ ఇయర్లో లాస్ ఎంత అకౌంట్ చేస్తానని క్వశ్చన్ అడుగుతాను అంతే. ఎంట్రీస్ పాస్ చేయమని అడిగారు క్వశ్చన్స్. ఇంటర్లో జనరల్ ఎంట్రీస్ అకౌంటింగ్ లేదు, బట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ ఉంది. ఫర్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్, లాస్ ముందే తెలుస్తాం మనకి ఎంత అనేది. ఆ లాస్ని అపోర్షన్ చేసుకుంటూ వస్తాం. దెన్ క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? టు బై ఆర్ ఎ సెల్. ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే టు బై ఆర్ ఎ సెల్ ఎ ఫారెన్ కరెన్సీ. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే కాంట్రాక్ట్ టు బై ఆర్ ఎ సెల్ ఎ ఫారెన్ కరెన్సీ ఎట్ ఎ ఫ్యూచర్ డేట్ with a pre-agreed exchange rate, and that pre-agreed exchange rate is called forward rate. And to identify the premium or a discount, to compare two rates. One is spot rate, other one is forward rate, not future spot rate. మనకు కావాల్సిన spot rate and forward rate. And వచ్చిన లాస్ గెయిన్ ని ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు P&L కి, అమౌంటైజ్ టు P&L. నోట్ చేయండి. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ కనుక కాంట్రాక్ట్ అంటే దట్ ఈస్ టు బై ఆర్ సెల్. కాంట్రాక్ట్ అంటేమో దట్ ఈస్ టు బై ఆర్ సెల్. ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే exchange contract to buy or sell foreign currency. Contract to buy or sell foreign currency. Forward exchange contract అంటే to buy or sell foreign currency in future. కాంట్రాక్ట్ టు బై ఆర్ సెల్ మీరు ఎలాగైనా రాసుకోండి, బట్ మీనింగ్ మాత్రం నేను అలా రాపిస్తున్నాను. కాంట్రాక్ట్ అంటే టు బై ఆర్ సెల్. ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే కాంట్రాక్ట్ టు బై ఆర్ సెల్ ఆఫ్ ఫారెన్ కరెన్సీ. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే contract to buy or sell a foreign currency at a future date. In future at pre-agreed rate. A pre-agreed rate na manam emanalama forward rate. So in essence we can say forward rate. To buy or sell foreign currency in future at a pre-agreed rate, and that pre-agreed rate is called forward rate. So determination of profit or loss from the forward exchange contract is depends upon type of contract, purpose of entering into contract. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ ఏంటంటే ఫర్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్. ఫర్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్ for minimizing the risk. Premium or a discount. Premium or a discount.
premium or discount. ఎలా వస్తామా ప్రీమియం ఆర్ డిస్కౌంట్? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పాట్ రేట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. Difference between spot rate and forward rate. Amortized to profit and loss account over the life of the contract. 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 Now listen. Same other concept మళ్ళీ చెప్తాను. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. Present spot rate 80 rupees amma. Present spot rate 80 rupees. And in future you are expecting it become 88 rupees. Expect this amount. And we are having a receivable amma. Receivable $1000 ఉంది. Receivable $1000 ఉంది. ఎంత? 1000. అంటే ఫ్యూచర్లో మనం డాలర్ సేల్ చేస్తామా పర్చేస్ చేస్తామా చెప్పండి? వీఆర్ హ్యావింగ్ అ రిసీవబుల్ ఆఫ్ రూపీస్ $1000. అంటే మనకు ఒక కస్టమర్ $1000 ఇస్తాడు. ఇప్పుడు ఉన్న డాలర్స్ నువ్వు ఏం చేస్తామా సేల్ చేస్తాం. సేల్ చేసి వీళ్ళు కన్వర్ట్ ఇంటూ రూపీస్. ఇప్పుడు రేట్ ఇంక్రీజ్ అయితే నీకు గుడ్స్ అయినా, డిక్రీజ్ అయితే గుడ్స్ అయినా ఇంక్రీజ్. అండ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 88 రూపీస్. గుడ్స్ అయినా ఓన్లీ ఎంత? 8 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. బట్ నువ్వేమని చేస్తున్నావు అంటే యూఆర్ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ సెల్ డాలర్ ఎట్ ఎ ప్రైస్ ఆఫ్ 90 రూపీస్. కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నావు. సార్ అలా ఎంటర్ అవుతారా సార్? ఎస్. ఆపోజిట్ పర్సన్ 90 కంటే తక్కువ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మన ఎక్స్పెక్టేషన్ 88 ఉంది. సో నేను 90కి ఎంటర్ అవుతా. రైట్ టు సెల్ అని. రైట్ టు సెల్. ఆపోజిట్ పర్సన్ రివర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుందమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవుతారు. నువ్వేమో ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నావు, నేనేమో ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా. దీని ఎంటర్ అవ్వచ్చు కదా కాంట్రాక్ట్లోకి, అవునా కదా? అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్ వస్తున్న ఎక్స్పెక్టేషన్ తోటే కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతారు. దే విల్ ఎంటర్ ఇంటూ యువర్ కాంట్రాక్ట్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రాఫిట్ ఇన్ అ ఫ్యూచర్. ఓకేనా? సో మన ఎక్స్పెక్టేషన్ 88 అవుతుంది. సో అందుకే నేను ఏం చేశాను, నాకు ప్రాఫిట్ 8 రూపీస్ కదా, ఐ నీడ్ ప్రాఫిట్ 10 రూపీస్ అనే పర్సెప్షన్ తోటి 90 రూపీస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను నేను. ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రాఫిట్ వల్ల కాంట్రాక్ట్ వల్ల ఫ్యూచర్లో మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా? ప్రాఫిట్. ఎంత ప్రాఫిట్? 10 రూపీస్. మా 88ని 90ని కంపేర్ చేయొచ్చు, బికాస్ 88 ఈజ్ నాట్ కన్ఫర్మ్డ్. కన్ఫర్మ్ అమౌంట్స్ ఏంటి? 80 and 90. సో 10 రూపీస్. 10 రూపీస్. మాది అంటిసిపేటెడ్ ప్రాఫిటా యాక్చువల్ ప్రాఫిటా? యాక్చువల్ ప్రాఫిట్. నౌ యూ నీడ్ టు అకౌంట్ దట్ 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఓవర్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్, ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఎన్ని మంత్స్? 5 months. Every month 2 rupees. So forward a premium or a discount. Forward premium or a discount. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ప్రీమియం ఆర్ డిస్కౌంట్? a spot rate and forward rate. Spot rate and forward rate difference. Amortized to P&L as a expense or a income. ఏదైనా అవ్వచ్చు. as a expense అవ్వచ్చు, ఇన్కమ్ అవ్వచ్చు. Amortized to P&L ఇక నోట్ చేయండి బ్రాకెట్లో, ఏదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇన్కమ్. ఎక్స్పెన్స్ అనుకోండి లాస్ రిడక్షన్ కోసం ఎంటర్ అవుతాం. ఇన్కమ్ అనుకోండి ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఎంటర్ అవుతాం కాంట్రాక్ట్లోకి. అమౌంటైజ్డ్ P&L యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇన్కమ్. ఓకేనా? ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత ఇంకో సెకండ్ కేసు చూద్దాం. ఒపీనియన్ మెటీరియల్స్.
Problem number 3. Problem number 3. Rao Limited. Ra Limited. Ra. Okay. Purchased a plant. ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేశారంట ఫర్ $1 lakh ఆన్ 1st February 2020. సో $1 lakh పర్చేస్ చేశారంట ఎప్పుడమ్మా ఆన్ 1st February. పర్చేస్ చేసిండేమా ప్లాంట్ యాజ్ ఏ కన్సెషన్ రావ్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ టు పే $1 lakh పేబుల్ ఆఫ్టర్ 3 months. పేబుల్ ఆఫ్టర్ 3 months అంటే 3 months తర్వాత రావ్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ టు పే డాలర్, హ్యాస్ టు కలెక్ట్ డాలర్. పే డాలర్ పే చేయాలి అంటే మనం ఎంటర్ అవ్వాల్సిన కాంట్రాక్ట్ ఏంటి? పర్చేస్ కాంట్రాక్టా, సేల్ కాంట్రాక్టా? చెప్పండి. మా కరెంట్లీ రావ్ లిమిటెడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ రిసీవబులా, పేయబులా? పేయబుల్. డాలరేనా? పేయబుల్ డాలర్. మరి పేయబుల్ డాలర్ కావాలి అంటే, పే చేయాలి అంటే ఫ్యూచర్లో వి నీడ్ డాలర్స్ టు సెటిల్ దట్ లయబిలిటీ. మరి ఫ్యూచర్లో ఇఫ్ వి నీడ్ డాలర్ ఇన్ అ ఫ్యూచర్ వీ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్, ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్, కరెంట్ ప్రెసెంట్ ఎంటర్ అవ్వాలి. అండ్ ద కాంట్రాక్ట్ టు బై, కాంట్రాక్ట్ టు సెల్, కాంట్రాక్ట్ టు బై డాలర్, కాంట్రాక్ట్ టు బై డాలర్ అంటే ఈరోజే బ్యాంక్తో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఫ్యూచర్లో విల్ పర్చేస్ ఏ డాలర్. ఓకేనా? బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేసి ఆ డాలర్ తీసుకెళ్ళి సప్లయర్కి పే చేస్తాం. మనం డాలర్ తీసుకెళ్ళి సప్లయర్కి పే చేస్తాం. సో కంపెనీ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ 3 months ఎట్ 49.15 per dollar. ఏంటమ్మది? స్పాట్ రేటా, ఫార్వర్డ్ రేటా? ఫార్వర్డ్ రేట్. $1 49.15 రూపీస్కి పర్చేస్ చేస్తామని ఎంటర్ అయ్యాం. నౌ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ పర్ డాలర్ ఆన్ 1st February అంటే అదేంటమ్మా? స్పాట్ రేట్ ఎంత? 48.85. కరెంట్ స్పాట్ రేట్ ఎంత ఉంది? 48.85 ఉంది. బట్ వీ ఎంటర్ ఇంటే ఫార్వర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రూపీస్ 49.15 అంటే $1కి మనకు వచ్చే లాస్ ఎంత? 0.30. ఎన్ని డాలర్స్ అమ్మా? $1 lakh. Now tell me total loss. 30,000. That 30,000 loss shall be amortized to P&L over the life of the contract. Contract ఎన్ని months? 3 months. కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? 1st February నుంచి. 3 months అంటే ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్. ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఫాల్ ఇన్ 2019-20. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ 2021. ఏప్రిల్ మంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్. ఫిబ్రవరి, మార్చ్ కరెంట్ ఇయర్. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్లో ఎంత లాస్ అకౌంట్ చేయాలి? 20,000. నెక్స్ట్ ఇయర్లో అయిపోయింది. How will you recognize a profit or loss on a forward contract in the books of Rao Limited? Start చేయండి. ఇక్కడ స్పేస్ అలాగే ఉంచండి రైట్ సైడ్. ఓకేనా? Forward rate how much? 49.15. 49.15. Next. Spot rate 48.85. Now tell me forward premium. Premium on contract is equals to 0.30. అంటే $1కి మనకి 0.30 రూపీస్ లాస్ అవుతుంది. 0.30. నౌ కాంట్రాక్ట్ అమౌంట్ ఇన్ డాలర్స్.
And the contract amount in dollars? 1 lakh. Forward rate entama 49.15. Spot rate enta 48.85. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్కి ఎంటర్ అయ్యాం కదా, అంటే ఫ్యూచర్లో మనకు వచ్చే టోటల్ ఓవరాల్ లాస్ 0.30, అంతకంటే ఎక్కువ లాస్ రాదు. సో 0.30 పర్ డాలర్. టోటల్ కాంట్రాక్ట్ అమౌంట్ ఎంత? $1 lakh. నౌ టెల్ మీ టోటల్ లాస్ ఫ్రమ్ ద కాంట్రాక్ట్. సో టోటల్ లాస్ ఫ్రమ్ కాంట్రాక్ట్ is equals to $1 lakh into 0.3. $30,000 or rupees? అంతేనా? 30,000 rupees. A contract period. Three months. In that 3 months, two months in 2019-20. 1 month in 2021. Now loss to be recognized for the year ended 31st March 2020 is equals to, and the 20,000 calculation, 30,000 into 2/3, 20,000 rupees. Next time also, loss to be recognized for the year ended 31st March 2021. For the year ended 31st March 2021 అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్లో అని, అంతే 31st March అని కాదు, నెక్స్ట్ ఇయర్లో లాస్ అకౌంట్ అవుతుందని. ఒకవేళ ఉన్న టైం పీరియడ్ మొత్తం ఒకటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఉందనుకోండి, ఆ ఇయర్లో మొత్తం లాస్ అకౌంట్ చేసేస్తాం. దెన్ ఇదేంటమ్మా కాంట్రాక్ట్ ఫర్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్. కాంట్రాక్ట్ ఫర్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్. నోట్ చేస్తారా? నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్, నోట్ చేయండి, ఫర్ trading or a speculation. Contract for trading or speculation. Contract for trading or speculation.
మా ఫస్ట్ ఓకేగా మినిమైజింగ్ ద రిస్క్. ఇక్కడ మనం ఏం కంపేర్ చేయాలమ్మా? స్పాట్ రేట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. స్పాట్ రేట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. పర్పస్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ ఈస్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్. అది రిస్క్ మినిమైజేషన్ క్వశ్చన్లో ఇవ్వరు. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో మినిమైజింగ్ ద రిస్క్ అని చెప్పారు ఏమైనా? బట్ మనకు ఎలా తెలుస్తుందా మినిమైజింగ్ రిస్క్ అని? ఫ్యూచర్లో దేర్ ఈస్ ఏ పేయబుల్స్, అంటే నిజంగా మనకి డాలర్ అవసరం ఉంది, అప్పుడు రేట్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతే మనకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది. అందుకోసం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఓకేనా? నో ఎగ్జాంపుల్, రామానుజం అన్నాడమ్మా. తెలీదా? ఒకసారి నుంచి రామానుజం నుంచి ఒకసారి హాయ్ చెప్పు అందరికి. ఇటు 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 చెప్పవా? ఓకే డన్, కూర్చోండి. సో రామానుజం మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆకాశ ఓకేనా? సో మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది. సో జనరల్గా సో మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయ్యి చాలా వర్క్స్ ఉంటాయి. అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఫుడ్ అమ్మ. ఫుడ్ మ్యారేజ్ జరిగినా జరిగిన సంబంధం లేదులే, కానీ ఫుడ్ అయితే పెట్టాలి. ప్రాపర్ ఫుడ్ లేకపోతే ఇంపాక్ట్ అంతా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అవునా కదా? సో మంచి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉండాలి. ఓకేనా? వెళ్ళాం అమ్మాయిల వాళ్ళు వెజిటేరియన్ కట్న కానుకలు ఎంత అని. అదే కదా. నా లిసన్. సో రామానుజం తనకి టొమాటో పికిల్ ఇష్టం అమ్మ, టొమాటో పికిల్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ టు బి అటెండెడ్ టు ద మ్యారేజెస్ 5,000 మెంబర్స్. మీ క్లాస్లోనే 130 మెంబర్స్ ఉన్నారమ్మా. ఓకే, ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ టు అటెండ్ ద మ్యారేజ్ ఇస్ 5,000 మెంబర్స్. 5,000 మెంబర్స్కి టొమాటో పికిల్ చేయాలి మనం. మటన్ తర్వాత సంగతి, టొమాటో పికిల్. ఓకేనా? ఓకేనా? ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అనమాట. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? సో 5,000 మెంబర్స్కి టొమాటో పికిల్ చేయాలి అంటే, సో 10 మెంబర్స్కి 1 కేజీ టొమాటో అనుకోండి. 10 మెంబర్స్కి 1 కేజీ, 10 మెంబర్స్కి 1 కేజీ టొమాటో. మరి 5,000 మెంబర్స్ అంటే ఎన్ని కేజీస్ కావాలమ్మా? 500 కేజీ టొమాటోస్ కావాలి. 500 కేజీ టొమాటోస్ కావాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు రామానుజకి టొమాటో అవసరం ఉందా లేదా? ఉంది. పర్పస్ ఉందా లేదా? ఎస్. సో మ్యారేజ్ ఒక 6 monthsలో ఉంటుంది. 6 months మొత్తం మ్యారేజ్ కదమ్మా, 6 monthsలో ఉంటుంది మ్యారేజ్. ఓకేనా? సో లాస్ట్ 3-4 yearsలో మార్కెట్లో టొమాటో రేట్ చూస్తే ఒక స్టేబుల్ అనేది లేదు. ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు. ఈరోజు టొమాటో రేట్ 14 రూపీస్, 16 రూపీస్, 18 రూపీస్లో ఉంది మార్కెట్లో 1 కేజీ. సో 18 రూపీస్, 20 రూపీస్లో వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు రామానుజ డౌట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు నాకు 500 కేజీ టొమాటో కావాలి. 18 రూపీస్, 20 రూపీసో, 22 రూపీసో, 14 రూపీసో ఉంటే పర్లేదు. బట్ ఆ 18 కాస్త 100 రూపీస్ అయిందనుకోండి, లాస్ వస్తుంది. అవునా కదా? అప్పుడేమవుతుంది, మెనూ కార్డ్లో లైక్ ఫుడ్ ఐటెంలో టమాటో పికిల్ తీసేసేస్తాడు. అవునా కదా? సో అందుకోసం రామానుజ ఏం చేస్తాడంటే మార్కెట్లకి వెళ్ళి సప్లయర్ తోటి, ఓకేనా, సో సప్లయర్ సాయికృష్ణ తోటి కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాడు. ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ టు బై 500 కేజీ టొమాటో ఆఫ్టర్ 6 months. రేట్ ఇప్పుడే చెప్పండి, నాకు అగ్రి అవుతే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తే, లేకపోతే లేదు. సో సాయికృష్ణ ఏం చెప్పాడంటే, ఈరోజు 22 ఉంది, సో లాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రెండ్ చూసుకొని 35 అని చెప్పాడు. ఒకవేళ ఇఫ్ రామానుజ అగ్రీడ్ ఫర్ దట్ ప్రైస్, హీ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. పర్పస్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటమ్మా? టు మినిమైజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ లాస్ ఇన్ అ ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ రేట్ ఫర్ 1 కేజీ టొమాటో ఈజ్ 80 రూపీస్ ఉంది. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చా? నాట్ పాసిబుల్. నువ్వు ఖచ్చితంగా 500 కేజీ సప్లై చేయాల్సిందే. మరి రామానుజకి ఫ్యూచర్లో పర్ కేజీ 80 రూపీస్ ఈజ్ ఇర్రిలవెంట్ ఫర్ హిస్ డెసిషన్ మేకింగ్. బికాస్ దానికి కావాల్సిన ఏంటమ్మా, ఈ రోజు రేట్ 18 రూపీస్ ఉంది, నువ్వు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ 35. ఓకేనా? సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, లాస్ ఎంత? 35 - 18. 35 - 18 ఎంతమ్మా లాస్?
17 రూపీస్. ఈ 17 రూపీస్ 6 months లాస్ అనుకోవాలి. పర్ 1 kg 17 రూపీస్, 500 kg, 500 into 17, 85,000 రూపీస్ లాస్ ఫర్ 6 months. ఓకేనా? ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే సినారియో సెకండ్ కేసులో చూద్దాం. సెకండ్ కేసు ఏంటంటే రామానుజకి టమాటో అవసరం లేదు, బట్ లాస్ట్ 3 years నుంచి, లిజన్, లాస్ట్ 3 years నుంచి హీఈస్ అబ్జర్వింగ్ ద ప్రైస్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆఫ్ టమాటో. లాస్ట్ 3 years నుంచి టొమాటో ప్రైస్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేశాడు. సో తనకున్న నాలెడ్జ్ బట్టి చూస్తే నెక్స్ట్ 6 monthsలో టొమాటో ప్రైస్ ఎంత ఉండొచ్చో ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతాడు. సో తన ఎస్టిమేషన్ని క్యాష్లా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. తన ఎస్టిమేషన్ని యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఎస్టిమేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు సార్? సో రామానుజం ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 80 రూపీస్ టొమాటో ఇన్ ఫ్యూచర్లో 80 రూపీస్ అవ్వచ్చు. మా ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనం ఫ్యూచర్లో కొనుక్కోవడం బెస్టా, ఇప్పుడు కొనుక్కోవడం బెస్టా? నార్మల్ చెప్పండి. కానీ ఇప్పుడు టొమాటో కొనుక్కొని ఫ్యూచర్ వరకు 6 months ఉంచలేం కదా టొమాటోస్ని. పాసిబుల్ అవుద్దా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ గోల్డ్, మనం ఏం చేసాం, పర్చేస్ చేసుకొని అలా ఉంచవచ్చు. 6 months సేల్ చేయొచ్చు, విల్ గెట్ ఏ ప్రాఫిట్. బట్ ఇప్పుడు రామానుజం ఏం చేస్తున్నాడు? టొమాటోస్ ఇప్పుడే పర్చేస్ చేసి 500 kg 6 months స్టోర్ చేసి అప్పుడు సేల్ చేస్తాడా? నాట్ పాసిబుల్, రైట్? సో హీ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ఎ కాంట్రాక్ట్. విత్ సప్లయర్ 1, సాయి కృష్ణ తోటి కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాడు. కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ టు బై టొమాటో at 45 rupees per kg. 45 rupees per kg. ఓకేనా? ప్రజెంట్ ఎంతమ్మా? 20 రూపీస్ ఉందనుకుందాం. అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్ ఎంత? 45 రూపీస్. ఫార్వర్డ్ రేట్ ఎంత? 45. నిజంగా టొమాటోస్ అవసరం ఉందా? అవసరం లేదు. కానీ హీ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. ఏంటో కాంట్రాక్ట్? టు బై టొమాటోస్ ఎట్ 45 రూపీస్ పర్ కేజీ. టోటల్ ఎన్ని టొమాటోస్ కావాలమ్మా? 500 kg టొమాటోస్ కావాలి. నో టెల్ మీ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ. 500 kg ఇంటూ 45 ఎంత? 22,500 రూపీస్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ఉంది. కాంట్రాక్ట్ టు బై. ఇప్పుడు 6 months తర్వాత రామానుజం నాకేం టొమాటోస్ అవసరం లేదంటే కుదురుతుందా? నో. ఆన్ ద సేమ్ డేట్ ఇంకో మార్కెట్కి వెళ్ళి కస్టమర్తో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యడమ్మా. కస్టమర్ లైక్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉండే సప్లయర్ వేరే దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేయాలి కదా. సో రామానుజం ఏం చెప్పాడంటే మార్కెట్లో రేటు 80 రూపీస్ వరకు వెళ్ళొచ్చు, నీకు కావాలంటే నేను 70k ఇస్తా, కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతావు అని అడిగాడు. 80 రూపీస్ వరకు వెళ్ళొచ్చు కదా, నీకు 70k ఇస్తుంటే కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బెనిఫిట్ 10 రూపీస్ వస్తున్న పర్సన్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతారు ఇక్కడ. సో హియర్ he enter into opposite position. Present his position is contracted to buy. And he'll set off that position by entering into opposite contract. Opposite contract means contract to sell. My expectation of the tomato price per kg is 80 rupees. But he'll enter into a contract for 70 rupees only. 70 rupees ki enter అవుతున్నాడు. ఓకేనా? కాంట్రాక్ట్ టు సెల్ ద టొమాటోస్ అట్ 70. అప్పుడు ఏమవుతాం? 500 into 70 ఎంత? 35,000. 6 months అయిపోయింది. 6 months అయిపోయిన తర్వాత రామానుజం ఏం చేస్తాడంటే 22,500 రూపీస్ పే చేసి he will buy 500 kg tomato and the same tomatoes will sell that to another customer for 35,000. Now because of entering into this contract, రామానుజంకి ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? ఎంత ప్రాఫిట్? 12,500. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ మనము 20కి 45కి డిఫరెన్స్ అకౌంట్ చేసామా? ఏమి చేసాం చెప్పండి? 45కి 75కి డిఫరెన్స్. 45కి 75కి డిఫరెన్స్, అవునా కదా? 70. 45కి 70కి డిఫరెన్స్. నౌ another case. Present rate 20 rupees. We entered
to buy 500 kgs tomato at 70 rupees. We entered into a contract to buy 500 kgs of tomatoes at 70 rupees. To buy, contract to buy. మరి రామానుజంకి టొమాటోస్ అవసరం లేదు, బట్ ఈ ఎంటర్డ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ టు బై టొమాటోస్ అట్ 70 రూపీస్. ఎన్ని కేజీస్ ఏమో 500 కేజీస్. నో టెల్ మీ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ 35,000. 35,000. 6 months టైం అయిపోయింది. 35,000 పే చేసి 500 కేజీ టొమాటో తీసుకున్నాడు. ఆ రోజు మార్కెట్లో 90 రూపీస్ ఉందమ్మా వాల్యూ. ఆ రోజు మార్కెట్లో 90 రూపీస్ వాల్యూ ఉంది. ఏం చేస్తాడమ్మా, మార్కెట్లో సేల్ చేసేస్తాడు. ఎంతకి సేల్ చేస్తామా, 90 రూపీస్కి సేల్ చేస్తాడు. ఎంతకి, 90. మరి దిస్ 90 రూపీస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఏంటది, ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. 20 rupees called current spot rate. 7 rupees called as forward rate. This 90 rupees is called future spot rate. Future spot rate. So 90 ki 70 ki difference enta, 20 rupees. 20 into 500, 10,000. So 10,000 profit to the Ramanuj. అదే ప్రీవియస్గా ఏమైందమ్మా, 500 kgs వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేస్తారా? నో, అది యూటిలైజ్ చేసుకుంటాడు. బట్ ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకోవట్లేదు. బై ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఆపోజిట్ పొజిషన్, బై ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఆపోజిట్ పొజిషన్ హీల్ ఎర్నింగ్ ఎ గెయిన్ ఆఫ్ రూపీస్ 10,000. ఎర్నింగ్ ఎ గెయిన్ ఆఫ్ రూపీస్ 10,000. ఇక్కడ రీజన్, పర్పస్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ ఫర్ ట్రేడింగ్ పర్పస్. బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ కోసం ఎంటర్ అవుతున్నాడు. ఆ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రాఫిట్ సంపాదిస్తాం మనం. ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ టు ఎర్న్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రూపీస్ 10,000. ఇక్కడ నీకు ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంటింగ్లో 20 రూపీస్ ఇస్ ఇర్రిలవెంట్. రిలవెంట్ ఏంటమ్మా, ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఏంటది, ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. నౌ అనదర్ కేస్, కరెంట్ మార్కెట్ రేట్ 20 రూపీస్ ఉంది. కరెంట్ మార్కెట్ రేట్ 20 రూపీస్. We entered into a contract to purchase 1000 kgs at 60 rupees after 6 months. At 60 rupees after 6 months. Contract value entama, 60,000 rupees. 60,000 rupees. Contract entama, contract to buy. Now on the date of executing the contract, market price become 55 rupees. Market price entundamma, 55 rupees. ఇప్పుడు చెప్పండి, 500 kgs టొమాటో, 1000 kgs టొమాటో ఏం చేస్తాడమ్మా? యూజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, వాడికి అవసరమే లేదు టొమాటో. తన ఎస్టిమేషన్ రాంగ్ అయిపోయింది. యాజ్ అ రిజల్ట్ హీఈస్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? ఎంత లాస్? 5 రూపీస్ పర్ కేజీ ఆఫ్ టొమాటో. టోటల్ ఎన్ని కేజీస్ అమ్మా? 1000. సో 1000 ఇంటూ 5 రూపీస్. హౌ మచ్? 5,000. హౌ మచ్? 5,000. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ లాస్ కంపారిజన్కి స్పాట్ రేట్ రిలవెన్స్ ఉందా? నో. రిలవెంట్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ కేసులో ప్రాఫిటా లాసా? లాస్. ఎంత? 5,000. ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏంటమ్మా, రామానుజం వెళ్ళి 1000 kg టొమాటో పర్చేస్ చేస్తాడు. 60,000 రూపీస్ పే చేస్తాడు. ఆ టొమాటో తీసుకొచ్చి మార్కెట్లో సేల్ చేస్తారు. మార్కెట్లో సేల్ చేస్తారు అండ్ హీల్ గెట్ 55,000 రూపీస్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ వల్ల 5,000 లాస్ వస్తుంది. అయితే థింక్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ కాంట్రాక్ట్లో ట్రేడింగ్ పర్పస్ అమ్మా. ఇది ఏంటి పర్పస్? ఏంటి? ట్రేడింగ్ పర్పస్, బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. ఇప్పుడు రామానుజం 60,000 పే చేయాలి, 1000 kg టొమాటో డెలివరీ తీసుకోవాలి, అక్కడి నుంచి ఇంకో కస్టమర్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఐడెంటిఫై చేసుకొని సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అయ్యి పే చేయాలి. ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్కి ఓన్లీ ఈ 2 కాంట్రాక్ట్స్కి మనం 5,000 ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చింది. కస్టమర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కాస్ట్ అవుతా లేదా? డెలివరీ ఛార్జెస్ అవుతాయా లేదా? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అవుతాయా లేదా? ఎస్. సో ఇవన్నీ ఇన్కర్ అవ్వకుండా హీ మే ఎంటర్ ఇంటూ ఏ స్పెక్యులేషన్ కాంట్రాక్ట్. ఏంటది? స్పెక్యులేషన్ కాంట్రాక్ట్. మరి స్పెక్యులేషన్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటి సార్ అంటే, కరెంట్ స్పాట్ రేట్ 20 రూపీస్ ఉందమ్మా. ఎంత? 20. అండ్ వీ ఎంటర్ టు buy 1000 kgs of tomato for 70 rupees. సప్లైర్తో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. ఎంతకి? 70 రూపీస్కి. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద కాంట్రాక్ట్ 1 kg tomato is 85 rupees.
1 kg టొమాటో ఈజ్ 85 రూపీస్. ఇప్పుడు రామానుజం ఏం చెప్తానంటే సప్లయర్కి మనం ఎంటర్ అయిన రేట్ ఎంత 75, అంటే నేను 75 రూపీస్ ఇస్తే మీరు 1 kg టొమాటో ఇవ్వాలి. ఈరోజు మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది 85. ఇప్పుడు సప్లయర్కి లాసే కదా, సేల్ చేస్తే ఎంత లాస్ 15. టొమాటోస్ ఏం డెలివరీ ఇవ్వకు, 15 రూపీస్ ఇచ్చేసాయి. టొమాటో మీన్స్ డెలివరీ అవుతూ మీరు నాకు నార్మల్గా అయితే మార్కెట్ ప్రైస్ 85, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ సప్లయర్ షుడ్ సెల్ 1 kg టొమాటో టు ద రామానుజన్ at 70 ఓన్లీ. సప్లయర్కి 15 రూపీస్ లాసే కదా, 15 రూపీస్ లాస్. డోంట్ సెల్ 1000 kg టొమాటో, డోంట్ ట్రాన్స్ఫర్ 1000 kg టొమాటో, జస్ట్ 15 రూపీస్ పర్ కేజీ నాకు ఇచ్చేయండి. మీకు 15 రూపీస్ లాస్, నాకు 15 రూపీస్ గెయిన్. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ బెట్టింగ్ విత్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. దాన్ని స్పెక్యులేషన్ అంటాం. స్పెక్యులేషన్ వితౌట్ టేకింగ్ ఎ ఫిజికల్ డెలివరీ. Without taking a physical delivery, a customer and supplier will set off their contract by net settlement. By net settlement. ఇప్పుడు మీరు 1000 kg టొమాటో ఇవ్వాలి నాకు, మళ్ళీ మీకు 1000 kg టొమాటో కావాలిగా మీరు బిజినెస్ చేయడానికి, మీరు మళ్ళీ వేరే దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేయాలి. యూ టు పర్చేస్ ఫ్రమ్ అనదర్ సప్లయర్ ఎట్ ఏ ప్రైస్ ఆఫ్ 85. మార్కెట్లో మీకు 85కి వస్తుంది టొమాటో. మీరు నాకు 70కే సేల్ చేస్తాను ఎంటర్ అయ్యారు, అప్పుడు మీకు లాస్ ఎంత 15 రూపీస్. మీరేమి టొమాటోస్ ఇవ్వద్దు నాకు టొమాటోస్ ఏమొద్దు, 15 రూపీస్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? దస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాల్డ్ స్పెక్యులేటివ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే వితౌట్ గోయింగ్ ఫర్ నెట్ సెటిల్మెంట్, డైరెక్ట్గా ఎంటర్ అవుతారు కాంట్రాక్ట్లోకి. ఆపోజిట్ పర్సన్ దగ్గర కూడా 1000 kg టొమాటో నిజంగా ఉండవు. హీ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ స్పెక్యులేషన్ పర్పస్. తన ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ 70 కంటే తక్కువ ఉంటుందని, అంతే కదా. ఒకళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ రివర్స్, మా 2 పర్సన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ రెండు పాజిటివ్లో అనుకుని కాంట్రాక్టే జరగదు అక్కడ. రామానుజన్ is expecting 85, so that's why he entered for 70. Opposite supplier is expecting less than 70 in the future, that's why he entered for 70. ఇప్పుడు నేను టమాటో గురించి చెప్పాను కదా, నిజంగా మార్కెట్లో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ మీద కూడా ఉంటాయేమో కాంట్రాక్ట్స్. ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ అనలైజ్ చేస్తారు, లైక్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫ్లక్చుయేషన్ రేట్ ఎలా ఉంది, ప్రెసెంట్ మార్కెట్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఆ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసుకోవడం కోసం దే విల్ ఎంటర్ ఇండియా స్పెక్యులేటివ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. స్పెక్యులేటివ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బెట్టింగ్. ఆఫ్టర్ 6 months రేట్ ఆఫ్ $1 విల్ బి 80 రూపీస్. కాంట్రాక్ట్ $1000. ఆపోజిట్ పర్సన్ 80, ఓకే ఫైన్, 80 కంటే తక్కువ ఉంటుందని వాడు ఎక్స్పెక్టేషన్. ఓకేనా? సో $80 కాదు 90 రూపీస్ అయింది. మనమేమో బై కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం 80కి. కరెంట్ మార్కెట్ రేట్ 95 ఉంది. ఇప్పుడు మనకు గెయిన్ లాసా? గెయిన్. ఎంత గెయిన్? 15 రూపీస్. ఆపోజిట్ పర్సన్ 15 రూపీస్ ఇచ్చేస్తాడు. 15 రూపీస్ ఇంటూ 1000, 15,000 రూపీస్ ఇచ్చేస్తాడు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఫర్ స్పెక్యులేషన్ ఆర్ ట్రేడింగ్ పర్పస్. స్పెక్యులేషన్ ఆర్ ట్రేడింగ్ పర్పస్. ఓకేనా? మా ఇక్కడ టు క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, స్పాట్ రేట్ రిలవెన్స్ ఏమైనా ఉందా? నో. రిలవెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. సరే, ప్రాఫిట్ లాస్ ఎప్పుడు అకౌంట్ చేయాలి? త్రూ అవుట్ కాంట్రాక్టా? నువ్వు త్రూ అవుట్ కాంట్రాక్ట్ అసలు ఎస్టిమేట్ చేయలేవు, బికాజ్ నీకు రిలవెంట్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ ఆ డేట్ వచ్చేంత వరకు తెలియదు నీకు ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది అనేది. అందుకే ఏం చేయాలి? ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ అ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ రికార్డింగ్ అ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫ్రమ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఫ్యూచర్ వరకు వెయిట్ చేయాలి. On the date of settlement, we have to recognize a gain or a loss. We have to recognize gain or loss. Note చేయండి. Calculate gain or loss on settlement date. Calculate gain or loss on settlement date and transfer to profit and loss account immediately.
ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇమీడియట్లీ. లైక్ గెయిన్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఆ గెయిన్ పిఎన్ఎల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి యాజ్ a gain on a speculative transaction or a gain on a trading transaction. Trading purpose అయినా స్పెక్యులేషన్ పర్పస్ అయినా సేమ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్. దెన్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఎలా వస్తాయి వదిలేసండి అమ్మా ఫర్ ద టైం బీయింగ్, మీకు ఫైనల్ లెవెల్లో తెలుస్తాయి వాటి గురించి. ఇప్పుడు ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్ లైక్ గెయిన్ లాస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మరి రిలవెంట్ రేట్స్, స్పాట్ రేట్ రిలవెంటా ఇర్రిలవెంటా? రిలవెంట్ ఏంటమ్మా? ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఓకేనా? ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. నౌ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ఏంటి అయిపోయిన వెంటనే పంపిస్తా. ఓకేనా? ఇందులో ఇంకొంచెం కాంప్లికేషన్ ఉంటుందమ్మా, ఒకటి ఉంటుంది, దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు బట్ థియరీ ఉంది. చూడండి, Mr. A bought a forward contract for 3 months. Mr. A bought a forward contract for 3 months of $1 lakh. ఎప్పుడమ్మా? on 1st December at $1 is equals to 47.1. అదేంటమ్మా? స్పాట్ రేటా ఫార్వర్డ్ రేటా? మళ్ళీ ఒకసారి సెంటెన్స్ చదవండి. మిస్టర్ ఏ బాట్ ఎ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ 3 months $1 lakh on 1st December at $1 is equal to 47.1. ఫార్వర్డ్ రేట్ ఏంటది? ఫార్వర్డ్ రేట్ when the exchange rate was $1 47.02. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పాట్ రేట్. అది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. స్పాట్ రేట్ ఏంటి, ఫార్వర్డ్ రేట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవాలి. మనం ట్రాన్సాక్షన్లోకి ఎంటర్ అయ్యే రోజున్న ఎక్స్చేంజ్ రేట్ స్పాట్ రేట్, ట్రాన్సాక్షన్లో ఫిక్స్ అయిన రేట్ ఫార్వర్డ్ రేట్. ఇప్పుడు స్పాట్ రేట్ ఎంత? 47.02. ఫార్వర్డ్ రేట్ ఎంత? 47.10. On 31st December when he closed his books of accounts, $1 is 47.15. $1 is equals to 47.15. ఎప్పుడు అది? ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేటా? ఒకసారి ఆలోచించండి. 1st December నుంచి కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్ ఎంతమ్మా? 3 months. డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి. మనకు కావాల్సిన ఏంటమ్మా? 1st ఫిబ్రవరి రేటా? 1st December అంటే డిసెంబర్ మొత్తం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ జనవరి మొత్తం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి. 1st March కావాలి, అవునా కదా? నౌ ఆన్ 31st January he decided to sell the contract. అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా మీకు? లైక్ మార్కెట్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి సేల్ చేసేస్తాం. ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ ఎప్పుడమ్మా? 31st January. హీ డిసైడెడ్ టు సెల్ ద కాంట్రాక్ట్. మా ఫస్ట్ ఏమో బై కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు, ఇప్పుడేమో సేల్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. ఎంతకి? 47.18 per dollar. ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటమ్మా? కాంట్రాక్ట్ టు బై ఎంత? 47.10. సెకండ్ కాంట్రాక్ట్ ఏమో కాంట్రాక్ట్ టు సెల్ డాలర్ ఎట్ 47.18 పర్ డాలర్. ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్ ఎంత? 0.08. Show how the profit from the contract will be recognized in the books of accounts. 0.08 per dollar is the profit. Tell me number of dollars involved in the contract. 1 lakh. So 1 lakh into 0.08. 8,000 rupees. 8,000 rupees. ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్నాము మనం? 31st January. కరెంట్ ఇయరే కదా అది. కరెంట్ ఇయర్లో 8,000 ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి. సార్ మరి ఇది ఎందుకు ఇచ్చారు సార్? ఇయర్ ఎండ్ రేట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చారు. ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంటుంది దానికి, బట్ ఈ ప్రాబ్లం ఆ పాయింట్ ఇర్రెలవెంట్. ప్రాబ్లం అయిపోయిందో చెప్తాను అదేంటనేది. ఓకేనా? కమాన్ స్టార్ట్ చేయండి. నోట్ చేయడమా. యాజ్ పర్ AS 11,
మా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో స్పెక్యులేషన్ పర్పస్, మినిమైజింగ్ రిస్క్ పర్పస్ అని చెప్పారా? ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? అక్కడ పేయబుల్ లేదు, రిసీవబుల్ లేదు. నిజంగా మిస్టర్ ఏకి, మిస్టర్ ఏనా, మిస్టర్ ఏకి డాలర్ అవసరం ఉందా? థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ డిఫరెన్స్ చేయడము. థర్డ్ క్వశ్చన్, రావు పర్చేస్డ్ ఎ ప్లాంట్ యూఎస్ డాలర్, దేర్ ఈస్ ఎ పేయబుల్, హీ నీడ్ డాలర్ ఇన్ అ ఫ్యూచర్ టు సెటిల్ దట్ లయబిలిటీ. మరి ఇక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? ఏ ఇన్ఫర్మేషన్? దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అస్యూమ్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఫర్ ఎ స్పెక్యులేటివ్ ట్రాన్సాక్షన్, స్పెక్యులేషన్ పర్పస్. ఓకేనా? స్పెక్యులేషన్ పర్పస్. నౌ as per AS11, when a forward exchange contract, when forward exchange contract entered for trading or speculative purpose, difference between a selling rate and contractual rate, difference between selling rate and contractual rate will be recognized in the statement of P&L account. When forward exchange contract entered for trading or a speculative purpose, difference between the selling rate and contractual rate. Makkada contractual rate and contractual buying rate. Selling rate and contractual buying rate will be recognized in the statement of P&L as a profit or loss from the contract. Then a gain or loss. So in the given case, selling rate, how much? 47.18. 47.18 less contractual rate. Buying rate enta 47.10. Profit per dollar is equals to 0.08 rupees. Profit per dollar 0.08 rupees. Profit from the contract, recognized in P&L account is equals to $1 lakh into 0.08 rupees. That is equals to 8,000 rupees. 8,000 rupees. చాలా ఇంకా 115 వరకు కదా. ఏంటమ్మా సండే స్పెషలా? తెలీదమ్మా ఇంకా నాకు సండే స్పెషల్. వద్దా? ఇక్కడ AS11 కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఓకేనా? ఒక పాయింట్ పెండింగ్ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ ఏంటంటే దీనికి రిలేటెడే.
బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది నేర్చుకుంటే సరిపోద్ది, లైక్ ఈ పాయింట్ నేర్చుకుంటే సరిపోద్ది. గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సెటిల్మెంట్ డేట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఇమీడియట్లీ. ఓకేనా? బట్ థియరీలో చూస్తే ఒకసారి చదవండి అమ్మా అది. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్డ్ ఫర్ ట్రేడింగ్ ఆర్ స్పెక్యులేషన్. When the forward exchange contract is entered for to earn a profit by trading or a speculation, the premium or a discount on such forward contract is not to be recognized. And a spot rate ki forward rate ki difference సంబంధం లేదు, ఇగ్నోర్. అదే చేసింది మనం. At each balance sheet date, the value of the contract is marked to its current market value and the gain or loss on the contract is recognized. అర్థమైందా? ఆ పాయింట్ అర్థం కావాలి అంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? బట్ లిసన్ కేర్ఫుల్, మా ఈ పాయింట్ రిలేటెడ్ మీద క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేవు టిల్ డేట్. CA ఇంటర్ టిల్ డేట్ ఒక్కసారి కూడా క్వశ్చన్ రాలా. ఐసీ బుక్లో లేదు, పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లేదు, ఆర్టీపీస్ ఎక్కడ, బట్ ఫైనల్లో ఉంటుంది ఆ పాయింట్ రిలవెన్స్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకేనా? సో దానికోసం నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రేమ్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేపిస్తాను నేను. Forward exchange contract nothing but it's a contract to buy or sell. Exchange contract ante contract to buy or a sell of foreign currency. Forward exchange contract ante contract to buy or a sell a foreign currency and future at a pre-agreed rate. Pre-agreed rate, and that pre-agreed rate is called forward rate. Harshit, pre-agreed rate is called Harshita forward rate. So contract two ways to enter. One is for minimizing the risk, other one is for trading or a speculation purpose. Ma minimizing risk అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? When there is a payable or a receivable to the enterprise and based on that they enter into a contract. Payable ఉంది, కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు, or else receivable ఉంది, కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. If there is a payable, enterprise will enter into a contract to buy dollar or contract to sell dollar. If there is a payable, enterprise will enter into contract to buy dollar. Dollar purchase వచ్చిన డాలర్ ని పే చేస్తారు. If there is a receivable, then contract to sell dollar. ఫ్యూచర్ లో వచ్చిన డాలర్స్ ని సేల్ చేయడం కోసం కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్. క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ కూడా దే విల్ నాట్ యూజ్ అ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్ అని, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ whether that is for minimizing risk, speculation or trading. If it is a speculation, if it is for minimizing risk, we have to identify the contract premium, forward premium or a discount by comparing spot rate and forward rate. Future spot rate to sambandham unda? No. Spot rate and forward rate. And the premium or discount accounted as expense or income over the period of the contract. If the contract period covers only 1 year, anyhow will account that profit or a loss in 1 year only. But if contract period covers 2 or more number of periods, then in such a case we have to bifurcate that profit to the particular years. Like first year lo any months fall avutundi, aa months base meeda proportionate ga profit or loss ni recognize cheyali. Next, if the contract is for trading or a speculation purpose, then comparison, wait compare cheyalama. Forward rate and future spot rate. Forward rate and future spot rate. ఇంకా నోట్ చేయండి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. స్టాండర్డ్ అంతా అయిపోయిందా? ఒక్క పాయింట్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఇప్పుడు క్లాస్ మంది. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎస్ వెళ్ళిపోవచ్చు. బ్యాచ్ 2 వాళ్ళ క్లాస్ 6 వరకు ఉంటుంది వాళ్ళ క్లాస్. లా క్లాస్ లేదు.
ప్రొడ్యూసర్ హెల్త్ బాగాలేదమ్మా. యాక్చువల్గా అయితే 11:30 to 1 అండ్ 4 to 6 ఆర్ క్లాసే ఉండాలి. మీకు స్కెడ్యూల్ 11:30 to 1 నా క్లాస్ వచ్చింది కరెక్టే, బట్ 10 minutes బిఫోర్ ప్రొడ్యూసర్ ఫోన్, గోపి నా క్లాస్ నువ్వు తీసుకో గోపి. థ్రోట్ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఎస్టర్డే వి వెంట్ టు రెస్టారెంట్ 5. ది వర్స్ట్. అంటే టిల్ డేట్ మేము హైదరాబాద్లో ఆల్మోస్ట్ టాప్ రెస్టారెంట్స్ అన్నీ కవర్ చేసినాం. అందులో ది వర్స్ట్ 5 రెస్టారెంట్ 5. ఓకేనా, 6 members వెళ్ళాము. 6 members బిల్ అండ్ అరౌండ్ 5,600 6,500 ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు. 6 members 5,600 6,500 ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు, అంత బిల్ అయింది. వేస్ట్, నాట్ వర్త్. అట్లా అనమాట. రిగ్రెట్ ఏం లేదా, ఇంకోసారి వెళ్ళాం అక్కడికి, వేరే దగ్గరికి వెళ్తాం అట్లా. బిల్ ఎవరు పే చేశారా? పృథ్వీ సార్, హెల్త్ బాగాలేదు కదా, ఆ సారే పే చేస్తారు. పృథ్వీ సార్ పే చేస్తారు అనమాట. బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ దాము సార్ బర్త్డే అప్పుడు సార్ పార్టీ ఇచ్చారు, అప్పుడు బిల్ మాకు 19,000 అయింది. ఓకేనా, స్పెసిఫిక్గా బర్త్డే రోజు ఎప్పుడు వెళ్ళాం మేము, ఆ తర్వాత ముందు రోజు ఎప్పుడు వెళ్తాం. సో నేను వెళ్ళినప్పుడు గ్రేట్ ఇండియా కిచెన్ సంథింగ్, గ్రేట్ ఇండియా అంతా 6,000 5,000 7,000 అయినట్టుంది. నామినల్, వెరీ నామినల్. ఏంటమ్మా, దాముస్తారా? గుర్తులేదమ్మా, పేరు గుర్తులేదు. మే 11th. Okay, so calculate gain or loss on a settlement date and transfer to P&L immediately. Difference between the forward rate and future spot rate. Forward rate and future spot rate. Now listen, మా ఇప్పుడు చెప్పే కాన్సెప్ట్ మీరు ప్రాపర్గా కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి కానీ లాస్ట్ వరకు నాతో పాటు క్యారీ అవుతే ఈజీ అవుతుంది. మధ్యలో కొంచెం డిబేట్ అయినా అర్థం కాదు. కేర్ఫుల్. డన్. మనం ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అని డిస్కస్ చేస్తాం కదా. ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్, మార్కెట్లో ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రేట్స్ ఉంటాయమ్మ. ఎగ్జాంపుల్, స్పాట్ రేట్ 80 rupees, 1 month forward rate 82 rupees, 2 months forward rate 85 rupees, 3 months forward rate 90 rupees. ఇట్లా ఎవ్రీ డే డిఫరెంట్ రేట్స్ ఉంటాయి. స్పాట్ రేట్, 1 month ఫార్వర్డ్ రేట్, 2 months ఫార్వర్డ్ రేట్, 3 months ఫార్వర్డ్ రేట్. మనం ఇందాక ఫార్వర్డ్ రేట్ అగ్రీడ్ రేట్ అని చెప్పాం కదా. అగ్రీడ్ రేట్ కాదు యాక్చువల్గా అది. ఆ ఫార్వర్డ్ రేట్ అంటే మార్కెట్లో అవైలబుల్ రేట్. ఇప్పుడు నాకు 1 month తర్వాత కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటే నువ్వు 82కి ఎంటర్ అవ్వాలి. యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఫర్ 82 rupees. ఇమీడియట్గా డాలర్ కావాలి అంటే 80 rupees పే చేయాలి. లేదు సార్, విల్ ఎంటర్ ఇంటే కాంట్రాక్ట్ బట్ నాట్ టుడే సెటిల్మెంట్ బట్ 1 month ఆఫ్టర్ 1 month, then you have to enter into contract with 82 rupees for 82 rupees. If it is 3 months forward rate 85, రేట్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. ఈరోజు అన్ని రేట్స్ కూడా. ఎగ్జాంపుల్, 1st January 2023, 1st January 2023, 4 months forward rate ఎగ్జాంపుల్ 95 rupees. స్పాట్ రేట్ ఎంత ఉందమ్మా? 80 rupees. డేట్ ఎప్పుడు మాది? 1st January. On 1st January only 4 months forward rate is 95. అంటే మీరు ఒకవేళ if you want to enter into a 4 months contract, you have to enter at 95 rupees. Forward rate is 95 rupees. So contract time period ఎంతమ్మా? Contract time period 4 months. Example, contract period is 4 months. Contract period is 4 months. Now 4 months అంటే
మన నార్మల్గా స్పెక్యులేషన్ పర్పస్ అనుకోండి, స్పాట్ రేట్ రిలవెంటా ఇర్రెలవెంటా? ఇర్రెలవెంట్. రిలవెంట్ ఏంటమ్మా? ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్. ఇప్పుడు ఆ ఫ్యూచర్ ఎగ్జిక్యూషన్ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి? 4 months అంటే January, February, March, April. So 1st May is the execution date. So 1st May 2023. On 1st May again all these will be available. On 1st May available rates are spot rate 92, 1 month forward rate 100, 2 months forward rate 98, 3 months forward rate 100, 4 months forward rate 101. ఎట్లయినా ఉండొచ్చు. 1 month forward rate అంటే 2 month forward rate ఎక్కువ ఉండాలని రూల్ ఏమీ లేదు. మార్కెట్ బేస్డ్ ఆన్ అసెస్మెంట్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు ఈ కాంట్రాక్ట్లో నేను ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎప్పుడు రికగ్నైజ్, వెన్ టు రికగ్నైజ్ అ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? 1st May after executing the, because the contract is for speculation or trading. Speculation or trading. Tell me date of entering into contract. 1st January. Date of executing the contract. దాన్ని డేట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఏమనొచ్చు? డేట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్. ఇప్పుడు డేట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ రోజు ఐ వాంట్ టు బుక్ ఎ ప్రాఫిట్ బై కంపేరింగ్ 2 rates. ఆ 2 rates ఏంటి చెప్పండి? చెప్పండి ఏ రేట్స్? ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసి కంపేర్ చేసి చెప్పండి ఏ రేట్స్ కంపేర్ చేయాలి. వన్ ఈస్ నేను ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్ 4 months కాంట్రాక్ట్. వన్ ఈస్ 95, అదర్ వన్ ఈస్ చెప్పండి 92 101? 92. వై 92? ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఫ్యూచర్ స్పాట్. సో 95కి 92కి కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నా కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ టు బై a future, contract to buy a dollar in future. Enter in agreed rate ఎంత? 95. But future spot rate? Loss again. ఎంత లాస్? 3 rupees. ఆ 3 rupees లాస్ రికగ్నైజ్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడమ్మా? 1st May. నౌ నా కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ టు సెల్ ద డాలర్. కాంట్రాక్ట్ టు సెల్ డాలర్. అగ్రీడ్ రేట్ ఎంత? 95. బట్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ 92. ప్రాఫిటా లాసా? ఎంత ప్రాఫిట్? 3 rupees. క్లియర్? ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు 1st January 2023కి 1st May 2023కి ఇన్ బిట్వీన్ దర్ ఇస్ ఎ ఇయర్ ఎండ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ చూసారా? లైక్ కంపేర్ ఫార్వర్డ్ రేట్ విత్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. డైరెక్ట్గా అది కంపేర్ చేసి ప్రాఫిట్ లాస్ ఎప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే when the contract period falls in only one single year. బట్ ఇక్కడ అది ఉందా? కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ 4 monthsలో 3 months కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, 1 month నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అంటే కరెంట్ ఇయర్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ సార్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆర్ ట్రేడింగ్ ఆర్ స్పెక్యులేషన్ కరెంట్ ఇయర్ 3 months కూడా మనం ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాలి. మరి కరెంట్ ఇయర్ 3 months ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాలి అంటే ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ తెలుసా మనకి? తెలియదు. మనకి మార్కెట్లో 31st March అవైలబుల్ రేట్స్ ఉంటాయమ్మ. 31st March. On 31st March 2023 again all these are available like spot rate, 1 month forward rate, 2 months forward rate, 3 months forward rate, 4 months forward rate. Every day ఉంటాయమ్మ. Every day ఉంటాయి. ఓకేనా? Now on 31st March 2023 1 month forward rate is 73. Spot rate is 73. Spot rate is 73. 1 month forward rate is 98. 1 month forward rate is 98. 2 months forward rate is 95. 3 months forward rate 98. 4 months forward rate 100. ఇప్పుడు మన దగ్గర 3 dates information ఉన్నాయి. One is on the date of entering into contract. And the second one is balance sheet date rates. Third one is settlement date rates. Date of entering into contract 1st January 23. Balance sheet date 31st March 23. Settlement date 1st May 2023. Now ignore 1st May 2023. We enter into contract for a 4 months. 4 months. But during the contract period there is a year end.
31st March వచ్చింది. Now we have to convert the contract value into the current market value. At present మన కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ఎంత సార్ అంటే 95 రూపీస్. మనం ఎంటర్ అయినప్పుడు 95 రూపీస్ ఉంది కదా, కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ఎంత 95 రూపీస్. ఇప్పుడు 31st మార్చ్కి on 31st March I need contract value of the which we already entered. చెప్పండి 73 98 95 98 100 చెప్పండి. 73 is the spot rate. చెప్పండి. మనం ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్ ఎన్ని మంత్స్కి? 4 months. ఇప్పుడు సేమ్ కాంట్రాక్ట్ 31st మార్చ్కి ఎంటర్ అవ్వాలంటే నువ్వు ఎంటర్ అవ్వాల్సింది స్పాట్ 1 month ఫార్వర్డ్, 2 months, 3 months, 4 months? 1 month ఫార్వర్డ్. బికాస్ నువ్వు ఎంటర్ అయింది ఎప్పుడమ్మా కాంట్రాక్ట్లోకి? 1st January. కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్ 4 months. నా టుడే ఇస్ 31st March. అగైన్ సేమ్ డేట్ కోసం నేను కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఐ షుడ్ టేక్ 1 month ఫార్వర్డ్ రేట్. 1 month ఫార్వర్డ్ రేట్. 31st March రోజు మా కాంట్రాక్ట్ అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర డాక్యుమెంట్ సెటిల్మెంట్ డేట్ విల్ బి 1st May 2023 అని ఉంది. ఈ డాక్యుమెంట్ 1st Januaryకి టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ ఈస్ 4 months. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ ఈస్ 4 months. నో 31st March డేట్కి ఆ డాక్యుమెంట్ టైం పీరియడ్ 4 months ఉంటుందా? ఇంకెన్ని మంత్స్ ఉందమ్మా? 1 month. బికాజ్ 1 monthలో కాంట్రాక్ట్ సెటిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వు టు ఐడెంటిఫై ద వాల్యూ ఆఫ్ దాట్ కాంట్రాక్ట్ యూ షుడ్ కంపేర్ విత్ 1 month ఫార్వర్డ్ రేట్. స్పాట్ రేట్తో కంపేర్ చేయొద్దు, 2 month ఫార్వర్డ్తో కంపేర్ చేయొద్దు, 3 monthsతో ఫార్వర్డ్ చేయొద్దు, 4 months కూడా కంపేర్ చేయొద్దు. యూ షుడ్ కంపేర్ దట్ కాంట్రాక్ట్ విత్ 1 month ఫార్వర్డ్ రేట్. బికాస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ డాక్యుమెంట్ యూ విల్ గెట్ $1 ఆఫ్టర్ 1 month. ఆన్ 31st March రోజున మన సినారియో చూస్తే 1 month తర్వాత మనకు $1 వస్తుంది, ఆర్ ఎల్స్ 1 month తర్వాత మనం $1 పే చేయాలి. 31st Marchకి మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ డాక్యుమెంట్, కరెంట్ స్పాట్ రేట్ అడగట్లేదు నేను, ఆ డాక్యుమెంట్ వాల్యూ కావాలి నాకు. ఎంత అంటే 98. బికాస్ ఆ డాక్యుమెంట్కి ఇంకా టైం పీరియడ్ పెండింగ్ ఎంత ఉంది? 1 month ఉంది. సో 1 month ఫార్వర్డ్ రేట్తో కంపేర్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్ టు బై $. టెల్ మీ డేట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ 1st January. ఫార్వర్డ్ రేట్ అగ్రీడ్ 95. 31st March ఇయర్ ఎండ్ వచ్చింది. ఇయర్ ఎండ్కి ఐ నీడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఒకవేళ ఇప్పుడు మనము ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి, లైక్ సేల్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి, ఇమీడియట్ సేల్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతారా మీరు? నో. మనకి $1 ఎప్పుడు వస్తామా? 1st Mayకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇయర్ ఎండ్ 31st March టైంకి మనం సేల్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. అప్పుడు మీరు ఏ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతారు? స్పాట్ కాంట్రాక్టా, 1 month ఫార్వర్డా, 2 month ఫార్వర్డా, 3 months, 4 months? 1 month ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. లైక్ నేను పర్చేస్ చేసిన $1 నేను మీకు సేల్ చేస్తా అని ఎంటర్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వాలి? 31st March. ఏ రేట్కి ఎంటర్ అవ్వాలి? 98కి. బికాస్ అక్కడికి ఇంకా 1 month అయితే మనకి $1 వస్తుంది. 1 month అయితే మనకి $1 వస్తుంది. సో 31st March టైంకి బ్యాలెన్స్ టైం పీరియడ్ ఎంత ఉంది? ఇంకా 1 month ఉంది. సో 1 month ఫార్వర్డ్ రేట్ ఈస్ రిలవెంట్. 1 month ఫార్వర్డ్ రేట్ ఈస్ రిలవెంట్. ఎప్పుడమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ టైంకి. కాంట్రాక్ట్ టు బై సెల్? బై. అగ్రీడ్ రేట్ ఎంత? 95. బట్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 98 ఉంది. గెయినా లాసా? రైట్ టు బై ఎట్ 95, మార్కెట్ రేట్ 98 ఉంది. గెయినా లాసా? మనం 95కే కొనుక్కోవచ్చు, ఆ రైట్ ఉంది మనకి, మార్కెట్లో 98 ఉంది. గెయినా లాసా? తక్కువ ప్రైస్ కొనుక్కునే ఛాన్స్ ఉందిగా మనకి కదా, అవతలోడికి కాదు మనకి. ఫరాజ్ గెయినా లాసా? ఎంత గెయిన్? 3 rupees. సో రికగ్నైజ్ 3 rupees గెయిన్ ఫ్రమ్ స్పెక్యులేటివ్ కాంట్రాక్ట్. ఎగ్జిక్యూట్ చేసామా? నో. ఎగ్జిక్యూట్ చేసామా? నో. సో 3 rupees గెయిన్ రికగ్నైజ్ చేసేయండి. 3 rupees గెయిన్ రికగ్నైజ్ చేయండి. నౌ సెటిల్మెంట్ డేట్ వచ్చింది. స్పాట్ రేట్ ఎంత ఉంది? 92. స్పాట్ రేట్ ఎంత? 92.
Now compare 98 and 92. Right to buy 98, but spot rate is 92. Gain or loss? And the loss 6 rupees. And the loss 6 rupees. Recognize 6 rupees loss. కరెంట్ ఇయర్ ఏంటమ్మా ప్రాఫిట్ 3 రూపీస్ అని చెప్తున్నాం, బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమైందమ్మా లాస్ 6 రూపీస్. ఓవరాల్గా చెప్పండి, ఓవరాల్ లాస్. నా కంపేర్ 95 అండ్ 92, 3 రూపీస్ లాస్. దాన్నే మార్కెట్ టు మార్కెట్ వాల్యూ అంటారు. మార్కెట్ టు మార్కెట్ వాల్యూ అంటే వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ టు ద మార్కెట్ వాల్యూ. వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ టు ద మార్కెట్ వాల్యూ. ప్రెసెంట్ 4 months ఫార్వర్డ్ రేట్ ఉంది. We entered into a rate to buy $1 for 4 months. 3 months అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్ బ్యాలెన్స్ పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది? 1 month ఉంటుందా, 2 months, 3 months, 4 months? 1 month. అంటే ఇప్పుడు 31st Marchకి నీకు కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ ద ఎగ్జిస్టెడ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ 1 month రేట్. 1 month రేట్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి. 1 month రేట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 98. 1 month రేట్ ఎంత ఉంది? 98. అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఆ డాక్యుమెంట్ వాల్యూ ఎప్పుడు తెలుసా? 1 monthకి తెలుస్తుంది. సో 1 month ఫార్వర్డ్ రేట్తో కంపేర్ చేయాలి. మనం ఎంటర్ అయింది ఎంతకి? 95, బట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 98. గెయినా లాసా? కాంట్రాక్ట్ టు బై కదా, మనం $95కే పర్చేస్ చేస్తామని చెప్పాం, బట్ మార్కెట్లో 98 ఉంది డాలర్ రేట్. ఇంక్రీజ్ అయింది కదా డాలర్ రేట్, బట్ మనం మాత్రం 95కే పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో యాజ్ ఆన్ 31st March సినారియో, మనకి 3 రూపీస్ గెయిన్ ఉంటుంది. రికగ్నైజ్ దట్ 3 రూపీస్ గెయిన్. కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ఎంత ఇనిషియల్గా? 95, బట్ ఆఫ్టర్ రికగ్నైజింగ్ 3 రూపీస్ గెయిన్ నీ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ 98 అయిపోయింది. ఎంత అయింది? 98. నౌ ఆ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ ఎంత? 92. ఇప్పుడు కంపేర్ చేయాల్సింది 98 and 92. ఇప్పుడు చెప్పండి లాస్ గెయినా? లాస్. ఎంత లాస్? 6 రూపీస్. 98 ని బుక్స్లో ఉంది, బట్ మార్కెట్లో 92. రైట్ టు బై ఎట్ 98 ఉంది ఇయర్ ఎండ్కి. 3 రూపీస్ ప్రాఫిట్ రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్ స్పాట్ రేట్ 92 అయింది. మార్కెట్లో 92కే దొరుకుతుంది, బట్ నీకు 98 పర్చేస్ చేస్తాను ఎంటర్ అయ్యావు నువ్వు. 6 రూపీస్ లాస్. అక్కడ 3 రూపీస్ ప్రాఫిట్, ఇక్కడ 6 రూపీస్ లాస్. నెట్ ఎఫెక్ట్ 3 రూపీస్ లాస్. డైరెక్ట్గా ఇక్కడున్న ఫార్వర్డ్ రేట్ని ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ని కంపేర్ చేయండి, 3 రూపీస్ లాస్. సో ఒక్కటే ఇయర్లో కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, డైరెక్ట్గా ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ స్పాట్ రేట్ కంపేర్ చేయండి. లేదు సార్ మన కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్లో 2 years ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు ఫార్వర్డ్ రేట్ మన కాంట్రాక్ట్ రేట్కి మార్కెట్ వాల్యూకి కంపారిజన్ ప్రాఫిట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ రివైజ్డ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ ప్రాఫిట్ లాస్ కంపేర్ చేయాలి. ఇది థియరిటికల్గా ఉంది, క్వశ్చన్స్లో ఎక్కడ లేదు, ఎక్కడ రాదు కూడా. ఓకేనా? సిఏ ఫైనల్లో ఇంకా క్లమ్జీ ఇస్తారమ్మా. సిఏ ఫైనల్లో అడ్వాన్స్డ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అని వస్తుంది. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కంపల్సరీ ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్ 12 to 18, 20 marks వరకు వస్తుంది. అది ఫారెక్స్ అండ్ అది నా ఫేవరెట్ చాప్టర్. సిఏ ఫైనల్ అడ్వాన్స్డ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఇది ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అంతే. ఫారెక్స్ ఒకటే 20 days 30 days పడుతుంది చాప్టర్ సిఏ ఫైనల్లో. ఓకేనా? ఎవ్రీడే 1.5 to 2 hours స్పెండ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ వచ్చింది అనుకోండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి మనం మన కాంట్రాక్ట్కి మార్కెట్ వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి. బట్ మార్కెట్ వాల్యూ కంపేర్ చేసేటప్పుడు రిలవెంట్ రేట్ ఏం తీసుకోవాలమ్మా? బ్యాలెన్స్ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ రేట్ తీసుకోవాలి. 3 months అయిపోయింది, బ్యాలెన్స్ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ఎంత? 1 month. 1 month ఫార్వర్డ్ రేట్తో కంపేర్ చేయాలి. 1 month ఫార్వర్డ్ రేట్ తోటి కంపేర్ చేయాలి. ట్రై చేస్తారా? ఒకటి ఇస్తా, ట్రై చేయండి. రావాలనుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను నేను. Date of contract 1st February 23. రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ చూడండి. డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ 1st February 23. స్పాట్ రేట్ 50. స్పాట్ రేట్ 50. 1 month ఫార్వర్డ్ రేట్ 60.
2 months forward rate 65, 3 months forward rate 62, 4 months forward rate 70, a 5 months forward rate 68. Now contract time period is 5 months. Contract period is 5 months. So balance sheet date 31st March 2023. Contract execution date ఎప్పుడు వస్తాము? 5 months అంటే February, March, April, May, June. 1st June. 1st June కదా? 1st July. February, March, April, May, June. 1st July. Okay. Tender coconut afternoon. Okay, so spot rate 60, 61, 62, 63, 64, 65. Okay, now 31st March rate 50, 55, 60, 65, 60, 55. Okay, now date of contract 1st February 23. Balance sheet date 31st March 23. Execution date 1st July 23. 1st July 23. Now contract period 5 months. Contract period 5 months. Date of entering into contract 1st February. But on the date 5 months contract rate ఎంత ఉంది? 68. Now 31st March వచ్చిన టైంకి దేంతో కంపేర్ చేయాలో చెప్పండి నాకు. సరే, స్పాట్ రేటా 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5 month చెప్పండి. 3 months ఏనా? 1st February అయిపోయింది, మార్చ్ అయిపోయింది. అంటే మన కాంట్రాక్ట్లో 2 months అయిపోయింది. ఇంకా బ్యాలెన్స్ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ఎంత ఉంది? 3 months. Now we have to compare our contract with 3 months forward rate, that is 65. 1st Julyకి దేంతో కంపేర్ చేయాలి? 60 అంతేనా? ఇప్పుడు 31st March టైంకి మనం కంపేర్ చేసిన రేట్స్ ఏంటమ్మా? 68 and 65. నెక్స్ట్ 1st Julyకి కంపేర్ చేసిన రేట్స్ ఏంటి? 65 and 60. మన కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ టు బై at 68. బట్ మార్కెట్లో ఎంత ఉంది? లాస్ అగైనా? ఎంత లాస్? 3 rupees. డన్. నెక్స్ట్ 1st July టైంకి ఇప్పుడు దేని కంపేర్ చేయాలమ్మా? 65 and 60. కాంట్రాక్ట్ టు బై at 65. బట్ మార్కెట్ ప్రైస్ 60. గెయినా లాసా? ఎంత లాస్? 5 rupees. ఓవరాల్ లాస్ ఎంత? డైరెక్ట్ 68 and 60 కంపేర్ చేయండి, 8 rupees. డన్. నార్మల్ ఒకటే ఇయర్లో ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్గా ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. బట్ ఎప్పుడైతే ఆ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్లో 2 years బైఫర్కేషన్ జరుగుతుందో, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అట్ ఈచ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ వీ హ్యావ్ టు మార్క్డ్ అవర్ కాంట్రాక్ట్ టు ద మార్కెట్ వాల్యూ. మార్క్డ్ అంటే టు మేక్ ద కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ టు ద మార్కెట్ వాల్యూ అని. మార్క్డ్ టు మార్కెట్ వాల్యూ అంటారు. ఏమన్నా దాన్ని? మార్క్డ్ టు మార్కెట్ వాల్యూ. ఇందా మనం ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 చేసాం కదా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4లో బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఉంటుందమ్మా ఇన్ బిట్వీన్. చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. Mr. A bought a forward contract. Listen. Mr. A bought a forward contract for how many months? 3 months. On 1st December. And the contract, date of contract ఏంటమ్మా? 1st December. On 1st December,
we entered for 3 months forward rate how much? 47.1. Sir, spot rate ఎంత ఉంది ఆ రోజు? 47.02. Spot rate 47.02. 3 months forward rate ఎంత ఉంది? 47.10. 47.10. Now time period ఎంత మా కాంట్రాక్ట్ ది? 3 months. This is 1st December. Now on 31st December when he closed his books of accounts, అంటే 31st December is a balance sheet date, calendar year follow అవుతున్నారు. 31st December is a balance sheet date, calendar year follow అవుతున్నారు. 31st December. ఇప్పుడు 31st December కి మనం ఈ 47.1 ని దేంతో కంపేర్ చేయడం? స్పాట్ రేటా, 1 month ఫార్వర్డా, 2 month ఫార్వర్డా, 3 months ఫార్వర్డా? చెప్పండి. 2 months ఫార్వర్డ్, బికాస్ 1 month ఆల్రెడీ కంప్లీట్, ఇంకా బ్యాలెన్స్ పీరియడ్ 2 months ఉంది. మరి 31st December కి మనకి ఇచ్చిన రేట్ ఏంటమ్మా? స్పాట్ రేట్ ఇచ్చారు. ఎంత? 47.15. 1 month ఫార్వర్డ్, 2 months ఏమైనా అవైలబుల్ ఉందా? అవైలబుల్ లేదు. జస్ట్ ఇగ్నోర్ దట్ పాయింట్. ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్లో 31st December రోజు 1 month ఫార్వర్డ్, 2 month ఫార్వర్డ్ ఇచ్చారమ్మా 47.5, 2 months ఫార్వర్డ్ 47.55. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? 47.1 అండ్ 47.55 కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, నార్మల్గా అయితే కాంట్రాక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ డేట్ ఎప్పుడమ్మా? ఫస్ట్ మార్చ్. బట్ 31st Januaryకే మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి సెటిల్ చేసేసుకుంటున్నాం. అంటే 31st January ఏమైందమ్మా? డిసైడెడ్ టు సెల్ ద కాంట్రాక్ట్. ఇనిషియల్గా మనం డాలర్ పర్చేస్ చేస్తాం అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ పొజిషన్లోకి ఎంటర్, దట్ ఈస్ అ సెల్ కాంట్రాక్ట్. ఎంతకు సేల్ చేస్తాం అనుకున్నాం? 47.1. అంటే డైరెక్ట్గా ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేటే 47.18. ఇప్పుడు చూడండి, 47.1 అండ్ 47.55 ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? కాంట్రాక్ట్ టు బై ఎట్ 47.1 ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? ప్రాఫిట్. ఎంత ప్రాఫిట్? 0.45 ప్రాఫిట్. 0.45 is profit. అంతేనా? Now compare 47.55 with 47.18. Profit ఆ లాసా? లాస్. ఎంత లాస్? 0.37. Now tell me overall net benefit. 0.08 profit. ఇందాక క్వశ్చన్ మనం ఏం చేసాం? డైరెక్ట్గా ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్తో కంపేర్ చేస్తాం. ఎందుకు అలా చేసామంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు రేట్ అవైలబుల్ లేదు. ఒకవేళ మీకు కనుక బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు రేట్ అవైలబుల్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు మార్కెట్ అవర్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ విత్ ద మార్కెట్ వాల్యూ. మార్క్డ్ టు మార్కెట్ అంటారు దాన్ని. ఏమనాలి? మార్క్డ్ టు మార్కెట్. ప్రాఫిట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. అండ్ రివైజ్డ్ మార్కెట్ వాల్యూని ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ని కంపేర్ చేసి ప్రాఫిట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆ థియరీ చూడండి. స్పాట్ రేట్కి ఫార్వర్డ్ రేట్కి రిలవెన్స్ లేదమ్మా ఇక్కడ, లైక్ డిఫరెన్స్కి. స్పాట్ రేట్ ఇర్రిలవెంట్. మనకి రిలవెంట్ ఏంటమ్మా? ఫార్వర్డ్ రేట్, ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్, దెన్ ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ మార్కెట్ రేట్, అండ్ దెన్ మార్కెట్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. మార్కెట్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎట్ ఈచ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ the value of the contract is marked to its current market value. మా కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ అంటే స్పాట్ రేట్ అని కాదు, బ్యాలెన్స్ టైం పీరియడ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. బ్యాలెన్స్ టైం పీరియడ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. అండ్ ద గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఆన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ డేట్ వచ్చింది. సెటిల్మెంట్ డేట్ రోజు ఏం చేయాలమ్మా? స్పాట్ రేట్ తోటి కంపేర్ చేసి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జామ్లో ఇప్పటివరకు అలాంటి రాలేదమ్మా, కానీ థియరీ ఉంది మనకి. Example for trading or speculation. X Limited entered a forward exchange contract on 1st January 23. X Limited entered a forward exchange contract on 1st January 23
to purchase US dollar, to purchase US dollar 1 lakh after 5 months. Tell me date of contract. 1st January 23, date of entering into contract. Contract time period 5 months. Contract time period 5 months. Contract is to buy or is to sell? Contract is to buy. Any dollars? 1 lakh dollars. Tell me date of executing the contract. 1st June 23. In between balance sheet వస్తుందా లేదా? Yes? No. Exchange rates. Exchange rates on 1st January 23. Spot rate is equals to 70. 5 months forward rate is equals to 75. 5 months forward rate is equals to 75. Next, 31st March 23. Spot rate is equals to 77. Spot rate is equals to 77. 2-month forward rate is equals to 74. 3 months forward rate is equals to 75. 3 months forward rate is equals to 75. Next, 1st June 2023. Spot rate is equals to 78. Calculate gain or loss on 31st March 23 and 1st June 23. ఎవరికాలు రఫ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసేయడమో ఓవరాల్ గెయిన్ లైక్ 31st మార్చ్కి ఎంత గెయిన్ రికగ్నైజ్ చేస్తారు, 1st జూన్కి ఎంత రికగ్నైజ్ చేస్తారు అన్నది. ఓవరాల్ వద్దు, సపరేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి గెయిన్ ఎంత, లాస్ ఎంత, 1st జూన్కి గెయిన్ ఎంత, లాస్ ఎంత. పర్ డాలర్ ఐడెంటిఫై చేయండి అండ్ మల్టిప్లై విత్ 1 lakh. 31st March and 1st June. ఓవరాల్ 3 రూపీస్ గైనా, సపరేట్గా చెప్పండి. 31st మార్చ్కి నో గెయిన్, 1 రూపీ లాస్. కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? 31st మార్చ్ టైంకి టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ 2 months 3 months? 2 months. మా బ్యాలెన్స్ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ తీసుకోవాలి, కంప్లీట్ అయిన కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ కాదు. లిసన్ కేర్ఫుల్. వి ఎంటర్డ్ ఆన్ 1st January 23. లిసన్ 1st January 23కి ఎంటర్ అయ్యాం. కాంట్రాక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ డేట్ ఈస్ 1st June 23. టైం గ్యాప్ ఎంత ఉందాం ఇక్కడ? 5 months. ఇన్ బిట్వీన్ దెర్ ఇస్ ఎ 31st March. 31st March. సో 1st January నుంచి 31st Marchకి ఎన్ని మంత్స్ అయిపోయిందమ్మా? 3 months. Tell me balance period 2 months.
But to identify profit or loss on balance sheet date, we have to compare our forward rate with the 2 months forward rate. Contract rate with 2 months forward rate. Contract rate ఎంత 75. 2 months forward rate ఎంత 74. Contract to purchase, contract to sell, contract to purchase. Contract rate 75, మార్కెట్ రేట్ 74. మార్కెట్లో 74కి అవైలబుల్ ఉంది, బట్ నువ్వు మాత్రం 75కి పర్చేస్ చేస్తా అని చెప్పావు. ప్రాఫిటా లాసా? లాస్ 1 రూపీ. 1 రూపీ లాస్ పర్ డాలర్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డాలర్స్ 1 lakh. సో ఇంటూ 1 lakh, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 lakh రూపీస్ లాస్. ఎప్పుడు మాది 31st March 2023. ఇప్పుడు దేని కంపేర్ చేద్దాము? 74 and 78. ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్ ఎంత? 4 rupees into 1 lakh, that is equals to 4 lakhs profit, and here 1 lakh loss. Overall 3 lakhs. Straight away forward rate and future spot rate చూడండి, 75 and 78. 3 rupees profit. 3 rupees profit. అర్థం కాలేదా? అభిరామ్ డౌట్ అయ్యండి. ఇప్పుడు మనం సేల్ కాంట్రాక్టా పర్చేస్ కాంట్రాక్టా? లిజన్, పర్చేస్ కాంట్రాక్టా సేల్ కాంట్రాక్టా? పర్చేస్ కాంట్రాక్ట్. సరే, ఇక 2 months సెలెక్ట్ చేసుకున్న విషయం అర్థమైందా? 2 months సెలెక్ట్ చేసుకున్న విషయం అర్థమైందా? బ్యాలెన్స్ టైం పీరియడ్ 2 months, 2 months ఫార్వర్డ్ రేట్. వి ఎంటర్డ్ టు బై 75. మార్కెట్లో 74కే దొరుకుతుంది. నువ్వు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల నీకు ప్రాఫిటా లాస్? అవును. ఒకసారి చేయడం. లిజన్, మనము కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము అంటే, వినండి ఒకసారి నేను చెప్పేది వినండి, తర్వాత మీరు ఆలోచించండి. మనం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము అంటే మార్కెట్లో ఏమవుతుందో మనకు సంబంధం లేదు, కాంట్రాక్ట్ ప్రైసే పే చేయాలి. అవునా? కాంట్రాక్ట్ ప్రైసే పే చేయాలి కదా. ఐ అగ్రీడ్ టు బై ఎట్ 75. మార్కెట్లో 74 ఉంది. నువ్వు మార్కెట్లో పర్చేస్ చేస్తావా? కాంట్రాక్ట్ ఉంది కదా. ఎంత కాంట్రాక్ట్? 75 కోన్. నీకు మార్కెట్లో 74కే జరుగుతుంది, అయినా కానీ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు పర్చేస్ $1 at 75. మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ పర్చేస్ చేస్తా అని చెప్తున్నావు. లాసాకైనా 1 రూపీ లాస్, అంతే కదా. 1 రూపీ లాస్. ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ ఎంత ఉంది? 78. మార్కెట్లో 78 ఉంది. నువ్వు ఎంటర్ అయితే అన్నది ఎంతకమ్మా? 75 కన్నా నువ్వు, బట్ ఆల్రెడీ నువ్వు 1 రూపీ లాస్ రికగ్నైజ్ చేసావు. అప్పుడు నువ్వు 74కి 78కి కంపేర్ చేయాలి. ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్ ఎంత? 4 rupees. అక్కడ 1 రూపీ లాస్ బుక్ చేసాం, ఇక్కడ 4 rupees ప్రాఫిట్ బుక్ చేయండి. ఓవరాల్గా నెట్ బెనిఫిట్ 3 rupees ప్రాఫిట్. 75, 78 కంపేర్ చేయండి, 3 rupees. ఇట్లా డివైడ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? ఇన్ బిట్వీన్ దర్ ఇస్ అ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ 31st March. అర్థమైందా? ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్పినా నేను, ఏం మార్చలేదు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ మారిందా? కాకపోతే పాయింట్ ఏంటంటే, నేను చెప్పినప్పుడు మీరు సెల్ఫ్గా థింకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీ సెల్ఫ్ థింకింగ్ నేను చెప్పేది ఓవర్లాప్ అయింది అనుకోండి, ఓకేనా, ఏముండదు అక్కడ. డన్. నోట్ చేయడమా? Calculation of gain or loss on 31st March 2023. ఏమేమి కంపేర్ చేయాలమ్మా? 2 months forward rate, 2 months forward rate 74 less contract rate 75. So it is a 1 rupee loss.
1 rupee లాస్. మా కాంట్రాక్ట్ టు బై కాబట్టి 1 రూపీ లాస్ అవుతుంది. అదే కాంట్రాక్ట్ టు సెల్ అయితే 1 రూపీ గెయిన్ అయ్యేది, ప్రాఫిట్ అయ్యేది. నో డిక్రీజ్ ఇన్ ఓవరాల్ లాస్ వచ్చేది. డిక్రీజ్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు $1 lakh into 1 rupee. That is equals to 1 lakh rupees. అదే మనకి లాస్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L account. Next, calculation of gain or loss on 1st June 2023. 1st June 2023. Spot rate, how much? Spot rate on 1st June 23, that is equals to 78 minus market value as on 31st March 23. How much? 74. 74 है ना? Profit or loss? Profit. So amount of gain transfer to P&L account. Amount of gain transfer to P&L account is equals to $1 lakh into 4 rupees. That is equals to 4 lakhs. మా ఓవరాల్ నెట్ ప్రాఫిటా నెట్ లాసా? అదేం సపరేట్ డిస్క్లోజ్ చేయొద్దు మీరు. 31st March రేట్కి లాస్ బుక్ చేసాం అండ్ 1st Juneకి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసాం. నెట్ ఎఫెక్ట్ ఆల్రెడీ P&L రిఫ్లెక్ట్ అయి ఉంటుంది, క్యుములేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా P&Lలో. సో నెట్ గెయిన్ 3 lakhs. ఓకేనా సార్? మేము ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్ వస్తే ప్రొవిజన్ ఏం రాయాలి? ఇందాక మనం ఏం రప్పించామో డైరెక్ట్గా కంపేర్ selling rate and contractual rate will be recognized in the statement of P&L. ఇలా ప్రొవిజన్ ఎప్పుడు రాయాలి అంటే కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్ విత్ ఇన్ ఎ ఇయర్ ఉండి ఆర్ ఎల్స్ 2 years ఉండి అవైలబుల్ డేటా లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఇది రాసేయచ్చు. ఓకేనా? లేదు సార్ అవైలబుల్ డేటా ఉంది, అప్పుడు నోట్ చేయండి. ఇక్కడ స్పేస్ ఉందా మీకు? సరే, మీకు నచ్చిన దగ్గర రాసుకోండి. At each balance sheet date, value of contract, at each balance sheet date, value of contract marked to current market value. Marked to current market value. సో మార్కెట్ వాల్యూ చేంజ్ అయితే గెయిన్ ఆర్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేయాలి అంతే. అట్ ఈచ్ బ్యాలెన్స్ డేట్ వాల్యూ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ మార్కెడ్ టు కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ, గెయిన్ ఆర్ లాస్ రికగ్నైజ్ ఇన్ P&L.
gain or loss recognized in P&L. ఓకే, ఎగ్జామ్స్కి అయితే మ్యాక్సిమం ఇది రాదమ్మా, ఇప్పటివరకు అయితే రాలేదు, టిల్ డేట్ క్వశ్చన్ కూడా లేదు, మనం ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రేమ్ చేసి చూసాం. ఓకేనా, ఆ ప్రొవిజన్ ఇంపార్టెంట్. గెయిన్ ఆర్ లాస్, సెటిల్మెంట్ డేట్, ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఓకే, దెన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. ఓకేనా.